Good morning, Michele. We're starting our second session today. We're running almost on time, just a quarter of an hour late. But I should say that there is some leeway in a way in the program because it says discussion. Of course, we have a discussion after each paper, so we will be right in time for lunch afterwards. May I just say before we begin that tomorrow we start at 12, however at 11:30, and if you like, for those of you who would like to, we will have a short tour of the exhibition here in this sala, and two of the junior fellows of the Institute will have the kindness to talk a bit about what's presented here, which is an exhibition on the relations between Venice and Thessalonica. So that will be at 11:30. If you'd like to come half an hour earlier before we start the session. Now we're proceeding to the third session of our conference, Images and the Sea, and we have the pleasure to welcome our three distinguished colleagues who work on art history, and in a way, there shouldn't be any need to introduce them, but I would just have to say a couple of words. So we'll start with Professor Maguire, if you'd like to come to the podium. And of course, Professor Maguire needs no introduction because he worked extensively on art history and combines it with literature, which is really a great service he's been rendering to literature, everybody working on philology and text. And of course, he's Professor Emeritus at Johns Hopkins University, and previously worked in various US universities, and some time ago he was also director of Byzantine studies at Dumbarton Oaks. When I was a junior fellow, when I was a fellow there, it was a long time ago. Anyway, Professor Maguire. Thank you very much. I'm very grateful to the organizers of this conference for their hospitality and the invitation to speak in this city and at this time of year, shortly after the Feast of the Annunciation. A well-known theme in Byzantine literature is the fickleness and instability of the sea and its sudden and often catastrophic reversals of mood and character. As we heard yesterday, this idea was already expressed by the 4th century orator Libanius, who said, "There are those who take pleasure in their ability to gaze over the surface of the sea, to see the merchant ships plying their trade, and to hear the boatswain's orders. Yet the sea is responsible for as much sorrow as joy. When the surf is driven by the waves, the vessels sink before the very eyes of those who lately rejoiced, and the orders of the sailors are changed to groans." Over 8 centuries later, the 12th century writer Meserites elaborated upon this same passage in his description of the Church of the Holy Apostles in Constantinople. He said, "From the church one can see the sea, which lies there tranquilly, and on its back bears freight ships before a fair breeze, a sweet sight to all men and a source of rejoicing and pleasure. Neither is he frightened by the floods which the sea is wont to spew up, now here, now there, because he stands at a fitting distance from it, nor does he hear the groans of the sailors or the cries of drowning men."
I'm illustrating this passage with a view of the Sea of Marmara, calm on a fine day. It is taken from the southwest minaret of the Fatih Chami, which is approximately the spot from which Mesoretes made his observations over 800 years ago on the parapets of the Holy Apostles. For Christians, the primary mover of the sea was, of course, Christ, whose power over the waters was enshrined in the Gospels, as in Matthew's description of Christ walking on the water and rescuing St. Peter from drowning. The evangelist relates that when Christ first appeared, the waves were tossed and stormy, but as soon as he got into the ship to join his fearful disciples, the wind ceased and they worshipped him as the Son of God. A late 12th century mosaic of this episode survives in the Cathedral of Monreale, where we see Christ raising St. Peter from the sea, while the disciples in the boat hold out their hands in adoration. As for the waves portrayed in the lower half of the scene, they are best described once again in the words of Mesoretes, who saw a very similar mosaic in the Church of the Holy Apostles. Mesoretes said, "Gaze on this howling sea, see the waves, how some are piled up high as mountains as they roll in the open sea, while others, those on the left, lie quiet, as if they are drawn to shore on the coast, as if from reverence for the Lord who stands there, they gathered themselves together and broke themselves off." In the following presentation, I will explore in more depth this theme of supernatural interventions into the behavior of the sea through the work of two 10th century writers, namely John Geometres and Symeon Metaphrastes. In the first case, the power involved is that of a character from pagan mythology, while in the second, it is that of a demon and a Christian saint. Among the poems of John Geometres can be found a 31-line piece devoted to a musician with the title Istina Musicon. The poem begins with a description of a tranquil sea charmed by the melodies of a player whose instrument is alluded to later as a lyre, and I'll try to translate. Some Orpheus or Thamyris or even Cinyras, charmed with his songs, trees, wild beasts, and stones. Not a thing escapes the charm of your harmonious, sweet-toned songs, but it seems to me they lull to sleep even the rocks of the sea and the rough sea itself and the blasts of the winds. The sky ceases from its sudden storms of adverse winds. It looks bright, it smiles upon the clear air. Below, the billowing sea now is flattened and smoothed out. It has spat out its violence as a murderer casts his sword on the ground, and it has lulled all audacity. The sea joyfully makes way for your song and smiles in its calm. Excuse me for that. There follows a description of the sea creatures disporting themselves, including birds such as the kingfisher, the dolphin, and the pompilos, that is, a fish that follows ships, and the naphtilos, which can mean either a mollusk or a sailor. Finally, the reversal comes when the poet declares, "But I fear lest, having charmed the all-laden ship also to dance to your tune, you may force everything to turn topsy-turvy, or you may drive the beasts, birds, and fishes to leap into it and draw it down, or the sailors may be lured to the stones. For this one," the musician, "both shows the stones to be set in motion as if they were alive, and the live creatures, such as you wish, to be turned into stones." In the poem, therefore, the musician acts as a magician who both calms the sea
and also threatens to disrupt it through the charms of his song. He combines the attributes of several mythological characters, Orpheus, who enchanted the animals, and he set trees and rocks in motion with his lyre. And also it evokes Orion, who was saved by a dolphin, and Dionysus, who filled a pirate ship with wild beasts so that the sailors leapt into the sea and became dolphins. Some years ago, I argued that this poem described a work of art rather than an actual 10th century musician. For example, at one point, Geometres appeals directly to the audience's sense of sight, saying, in the midst of his description of the sea, its rocks and its creatures, he said, "For you can see how it, that is the sea, straightway heeded the song." This suggests that the poet's account of the seascape and its creatures was more than an elaborate evocation of the player's musical skills, but rather a description of what he actually saw in their work of art. I also suggested that this work, in all probability, was a late antique mythological mosaic of a lyre player in a nautical setting, similar to the fragmentary pavement in the frigidarium of the great baths at Tina in Tunisia. This mosaic, which once centered on a portrayal of Orion playing his lyre while riding on a dolphin, had a repertoire very similar to the motifs listed by Geometres. Around Orion were depictions of small islands with trees, see the red box, fishermen seated on rocks, see the green box at the bottom right of the screen, fish and shellfish, water birds, sea beasts, and even boats laden with people, see the blue boxes. There is also Europa riding over the water on her bull, see the yellow box. All of this is portrayed amidst a calm sea indicated by rippling lines of tesserae. Given the increasing number of late antique mythological mosaic pavements being discovered in Istanbul, some of which show links with North African workshops, it is not impossible that Geometres was describing an earlier floor mosaic that he had personally seen. Cyril Mango already came to a similar conclusion when he argued that a poem by Leo Kyrosphactes, devoted to a bathhouse restored by Leo the Wise, contains descriptions of late antique mosaics. The mosaics in Leo's bath depicted subjects such as fishing with a rod and water birds among green foliage. The same repertoire can still be seen in the mosaics from the Great Palace, although these particular mosaics may have been paved over by the 10th century. But what is missing from all these ancient mosaics is the element of threat and disruption. This, it seems, was introduced by Geometres. Here, it is not my aim to insist upon the precise model for the description by Geometres, but rather to focus upon the appearance of marine imagery in the approximately contemporary Byzantine luxury boxes or caskets that were decorated with carvings in ivory or bone. I do not believe that the poem directly describes one of these boxes, for the range of motifs in the verses is much more extensive than that which appears in the carvings. Nevertheless, both the text and the boxes express a common idea, which is the ability of musicians to work magic whimsically, either to calm or to disrupt the sea and its life. On the back of a casket now in the Walters Art Museum of Baltimore on the screen, we see a rectangular panel that shows a boy on the right playing a flute. He is shown by the red arrow. This boy with a flute looks back at two more boys, one riding a galloping hippocamp and the other riding a pair of dolphins, which he directs with reins and a whip. To the right of the panel, a fourth boy dances, waving a torch in the air.
This cheerful scene, which is partly derived from the repertoire of the marine Theosos of antiquity, contrasts with a panel immediately above, shown by the yellow arrows, which covers the side of the sloping lid. Here in the center, another rider lounges on the back of a hippocamp, but in this case, his progress is disrupted by a sword-yielding youth on the right, who grabs hold of the creature's tail, and by the youth on the left, who grasps it by the muzzle, as if they wish to overturn the beast and tip the rider into the sea. On the far left, a seated warrior holding a spear adds to the sense of violence. Thus, as in the poem by Geometres, the tune of the flute player both causes the sea to dance with joyful life, but also threatens to turn it topsy-turvy and draw everything down. A better-known illustration of the same contrast between a playful calm on the one hand and threatened disruption on the other can be found in the carvings on the lid of the famous Verily casket in the Victoria and Albert Museum of London. In this panel, which portrays the abduction of Europa across the sea, a trio of musicians, shown by red arrows, occupies the center. On the left, a bearded man playing a lyre, and on the right, a pair of centaurs, one with a flute and the other with pipes. To the right of the musicians, 3 dancers perform pirouettes, while on the left, Europa, shown by the yellow arrow, appears calmly riding on the back of a bull, leaving her maiden companions behind her on the shore. 2 of the musicians look back at Europa, while the third, the older center on the right, looks toward the dancers as if their playing is leading to the action. Once again, however, the pleasure and tranquility of the scene has been disturbed with a sudden and jarring insertion of a group of unruly youths immediately to the right of Europa, who threaten the bull and its rider with stones, as if to unseat Europa from her mount. There is no reference to this disruption of Europa's drawing in the traditional iconography of this scene, and ancient sources, as far as I know, such as Moschus, describe the voyage as a progress over calm seas, accompanied by marine creatures, nereids and tritons frolicking in the waves. As Paroma Chatterjee has observed recently, this sudden intrusion of violence into the ivory carving creates a reversal. As in the case of the player described by Geometres, the music of the casket works an ambivalent kind of magic. Either the charm of the melody, in the words of the poem, lulls the sea into spitting out its violence as a murderer casts his sword on the ground, or else the tune threatens to upset and to overwhelm everything. A similar ambivalence is expressed in the carvings on these contemporary ivory and bone boxes, which show the peaceful delights of the marine Theosos as subject to a sudden and violent overturning, all under the magical control of music. We consider now a work by another 10th century writer, Symeon Metaphrastes. Even though we will be moving from pagan mythology to Christianity, our theme will be the same, namely the power to calm and disrupt the sea through supernatural means. We will focus on a passage that comes at the end of Metaphrastes' life of Saint Nicholas, which recounts the posthumous miracle of the Artemis demon. According to this story, a demon, whom Nicholas earlier had expelled from the temple of Artemis, approached some pilgrims who were about to embark by sea to visit the shrine of Saint Nicholas in Mara. Disguising itself as a woman, the demon approached the travelers and asked them to take a flask full of oil from her, to convey it to the saint's tomb, and to pour it into the lamp that was hanging there. On the first night of the voyage, Nicholas appeared to one of the pilgrims and ordered him to throw the flask into the depths of the sea.
In accordance with the saint's instructions, at the following dawn, the pilgrims cast the oil into the waves, whereupon immediately a great flame arose into the air, emitting smoke and a vile stench. The water was sundered to the accompaniment of agitated shrieks, while its spray became sparks. The ship, seized by the storm, was about to go down, and its passengers were distraught. Fortunately, St. Nicholas made another appearance and saved them from the tempest. The men were released from their fear, and, in the words of the text, a kind of sweet and fragrant breeze blew around them, and they took delight in the breeze, and their souls were most pleasantly disposed. In this account, the oil provided by the demon was intended to have been poured into a lamp over the saint's tomb, so as to subvert the normal purpose of his holy oil, which was to work beneficial miracles. Just before he tells the story of Nicholas and the Artemis demon, Metaphrastes tells us about the miron, or oil, that flowed from the sepulchre of the saint. He says, quote, his body was placed in the church which is in Mara, where to this time it pours out miron, the remedy for diseases both of the body and the soul. A 13th century icon preserved in the church of St. Nicholas T. Stegis at Kakopetria on the island of Cyprus illustrates pilgrims worshipping at the tomb of the saint, most likely, I think, at Mara, rather than at Bari, which also claimed his body. The front panel of the sarcophagus has a small round-headed opening, see the blue arrow, which perhaps represents the opening from which the oil would have flowed, and above the tomb are written the words Rion to Miron. The only surviving Byzantine painting that may illustrate the story of the Artemis demon is in the narthex of the church of Hagios Nikolaos Orphanos in Thessaloniki, where there are several frescoes depicting the deeds of St. Nicholas, which date to the first quarter of the 14th century. In this fresco, we see a boat with 5 seated occupants riding on a billowing sea. At the center of the vessel, in front of the mast, appears a saint dressed in his bishop's vestments and holding in his left hand a small brown flask, which evidently contains the magical oil. He raises this phial up to the sky while gazing upwards as if he were seeking support from heaven. As Nancy Shevchenko pointed out, the painting does not follow the literary versions of the story very faithfully, for in Symeon Metaphrastes, as in the other surviving literary accounts, Nicholas does not handle the flask himself, but only appears to one of the pilgrims during the night and asks that it be cast into the water. There are 3 possible interpretations of the way St. Nicholas handles the flask in this painting. The first is to explain it as an illustration of the saint's command to the pilgrim, and to see Nicholas as demonstrating to the passengers what it is that they should jettison overboard. However, in the fresco, Nicholas does not appear to be addressing the occupants of the boat, but rather he turns away from them as he raises the phial up into the sky. His posture suggests a second possible interpretation, namely that the saint is seeking divine support for his own powers over the sea, a control which in the end proved superior to that of the Artemis devil, since he was able to reverse the evil effects of her oil. Finally, a third interpretation can be suggested, namely that the oil in the flask that Nicholas holds aloft is not the devil's oil at all, but the miraculous oil of the saint that he exuded from his tomb, which the demon had tried to subvert. A striking passage in the early 14th century chronicles of Ramon Montaner testifies to the belief of contemporaries in the sea-calming properties of substances taken by pilgrims from the shrines of saints. In this case, Montaner
is not describing the oil of Nicholas, but dust from the tomb of St. John in Ephesus, which also was collected in flasks. He assures us that, quote, if there is a storm at sea and some of the manna or dust is thrown into the sea 3 times in the name of the Holy Trinity and of Our Lady St. Mary and the blessed St. John the Evangelist, at once the storm ceases. Ultimately, however, what mattered was not so much whose oil is in the flask that Nicholas holds in the fresco, but rather who is controlling its powers. In either case, in the image and in the text, the magic in the oil was a means for manipulating the inherent instability of the sea, either for good or for evil ends. In conclusion, what links the story of the Artemis demon with the musician in the poem Geometres? Oil and music are both agents that could either calm or disrupt the sea, whether under the control of a demon, a saint, or a character from pagan mythology. In the minds of the Byzantines, the sea, with its sudden changes from tranquility and pleasure to fearful destruction and back again, was always capricious. The sea was at the mercy of contrary supernatural forces, whose workings were evoked both in text and in images, whether in the realms of pagan myth or of Christian hagiography. Thank you very much, Maguire, for this exciting interpretation of both text and combination with images. Thank you very much. Actually, if I may say so, in the first text, it just reminded me of the ambivalence of homilies towards erotic things, which I happened to work on years ago. It's just, and it combines with art objects as well, because it's always some misery scenes and scenes of rape and so on. So it's basically the negative side of love. So it's nice to see it on in the case of the sea as well. Well, questions for our speaker? Yeah, William Vincent. Please, because also Theodora Antonopoulou, is there any depiction of the sea as something? Sorry, may I ask to take off the mask? I was curious about this idea that also Theodora Antonopoulou brought up, of the fact that it's somehow the sea has always this connotation of like something that see as no, something not positive in a way. So I think depictions of the sea in visual, in the visual arts, in Byzantine visual art, somehow that depict the sea as the sea of tranquility or something that reminds of that idea. Well, in medieval Byzantine art, I must say, I can be corrected on this, but I think the mosaic at Monreale is one of the best cases where you see a contrast between billowing sea and calm sea. In other illustrations, as for example, Christ calming the waves, you just see the billows, but without the context of also the possibility of there being calm. On the other hand, in early Byzantine art, late antique art, in the marine scenes, then you do get these little ripples which indicate, I think, usually zigzag line of tesserae, which indicate a calm sea as a setting for this joyful panoply of activity. Mr. Explore comments. I was very interested in what you said. The interest of geometries on the mosaics, how we describe the mosaics. And maybe I can give you another example.
the Museum of Byzantium, so Eastern Turkey, there is one seal conserved of Michael Ambivalence from around the same period. And on the field of the obverse, there is the only representation that I know of the picture center in some kind of watery scene. And so it seems to be a depiction from a mosaic. It's a seal from around 1000. And the museum is just nearby, Zerma, where Yes. the most famous mosaic of the picture center. So maybe it was the same kind of interest for the authentic mosaics, which dated the That's very interesting. I didn't know of this. I knew of seals which reproduce late antique coins, tetrarchic coins, but this one I didn't know. I'd like to talk to you about it more afterwards. Thank you very much. From Byzantium. Yesterday I was in Torcello, and there is the last judgment, and the fish have to spit out the Yes. they ate before. Do you have other visited scenes of that kind? Yes, it's quite common in Last Judgment scenes. It's the animals as well as the land animals, the beasts and the fish disgorge the dead. I mean, the earth and the ocean don't appear in a very positive light in that context. The Last Judgment. Yes. Any other questions? Yes, Mr. Bacci. Or a comment perhaps on what you said, which is very interesting about your interpretation of this enigmatic image in Nikolaos Orphanos. I think that there is a general consideration to be made about the ambiguity of liquids in connection with the sea. For example, liquids which were gathered by pilgrims to the Holy Land and brought back by sea to their homelands were considered by sailors as something extremely dangerous. So at least in Venetian boats in the 14th century, which were carrying pilgrims back to their homelands, the pilgrims were requested before embarking to throw away their eulogary filled with St. Catherine's oil, which is another kind of myrrh, Sinai, and even the water of the river Jordan, because they thought that this may have caused storms. Yes. So the connection between the liquid nature of these relics and the sea was considered to be problematic. That's very interesting. I didn't know that. And of course, we do the same today when we go through the airport. Thank you very much, Dr. Maguire. Now I'd like to call to the podium of Professor Michele Bacci. Who's going to talk about the sea as a pattern of visual experience of St. Nicholas. Michele Bacci is a professor at the University of Rigo in Switzerland, professor of medieval art history, and of course he has worked extensively on St. Nicholas and pilgrimages and icons, and also navigation. So it's a nice combination of subjects for our conference. Actually, I was just saying before we begin with that his first book, which is actually a very nice book, it's masterpiece on the ascendant evangelist, and I also credited him. So, Professor Bacci. Yeah, thank you so much. So, visitors to the old town of Bari will hardly overlook the many old images
displaying St. Nicholas on a boat, and which are exhibited everywhere in shops, private houses, Greek tabernacles, and in the saint's shrine itself. At first sight, such objects are puzzling as they associate two rather distant words. And then we contemplate an austere, bearded Byzantine bishop who manifests a quite uncommon familiarity with the harsh life of seafarers and fishermen. In town, the saint's connection with the sea is reinforced by the circumstances under which his relics were looted by Apulian mariners from his martyrium in Myra in 1087, as the most famous of many local saints said to be coming from the sea. His arrival is celebrated every year. His arrival is celebrated every year with a solemn procession of boats in the harbor. Venice. So why my touch is not it's not strong enough? Let's see. No, okay, now it works. Okay, Venice, which no. So I have to push here and then there. Let's hope so. Okay. Venice, which always denied the authenticity of the body found by the Bari people, promoted an alternative cult phenomenon in the Benedictine Church of San Niccolò di Lido, where the saint's true remains were said to be buried, and where his lating episcopal insignia, his mitre and crosier, were offered to worship. Even if the skull did not really succeed outside the lagoon, it played an important role in the construction of the Serenissimo's political self-understanding. The ceremony of the Sposalizio del Mare, the town's symbolic marriage with the sea, took place in the waters before the Abbey Church that was blessed by the saints' holy mementos. Okay. By the late 11th or early 12th century, when the competition for the possession of St. Nicholas's bodies took place, his association with the sea was too strong and universally known to be ignored by the maritime powers of the time. Nevertheless, this maritime identity was largely the outcome of a centuries-old process, whose exact development still largely keeps elusive. Since Gustav Andrich's pioneering studies, we know that the saint's legendary physiognomy emerged out of the dynamic interplay of different cultic, textual, and visual traditions. The late 5th or early 6th century Praxis de Stratilatis, a text that widely circulated already prior to the emergence of a real structured biography, laid emphasis on the moral integrity of a bishop who defended innocence from the harassments of corrupted state functionaries. In the Praxis de Tributo, he appeared as a local leader who negotiated directly with the central government the reduction of taxes for his region. In these narratives, the bishop's association with the sea and sea people was indirect and basically stemmed from the location of Myra, close to the Lycian coast, and the role of a nearby Andriache as an important port of call along the sea route from the Aegean to Egypt. The earliest miracle involving ships, Henrich's Praxis de Navis Frumentaris, dealt more with the economic imbalance between Constantinople and the empire's provinces than with the perils of navigation. Much more than as a thaumaturge, in such early texts, the Bishop of Myra stands out as a model of administrative efficacy. For all that this
resolute defender of his flock may have been relatively unconcerned for the specific needs of mariners, his public renown owes a lot to the world of seafarers and trade ships. Sailors anchoring at Drandaki became soon accustomed to visit the shrine of St. Nicholas in the old necropolis located along the way to the harbor. In the 6th century life of Nicholas of Mount Zion, the holy monk whose biography was contaminated with the hagiographic texts concerning his earlier homonymous, the tomb church in the Myra necropolis is described as the place where one had to go in the hope to meet people accepting passengers on their ships. There is hardly any doubt that by the same period, the bishop's worship had become widespread well beyond the boundaries of Lycia. He was invoked in a 6th century supplicatory inscription found in Gortina, Crete, and his feast on December the 6th was recorded in the early 7th century calendars of Rome and Jerusalem. It can be assumed that by this date, he may have been already well known also in Constantinople, which had a church consecrated to Saints Priscus and Nicholas since Justinian's times, even if the original dedication may have hinted at an obscure homonymous martyr. It is a matter of fact that it came quickly to be identified with the venerated pastor of Myra. The spreading of this worship seems to have followed the main routes of Mediterranean seafaring, whereas its success in the wider context of Lycia was perhaps less linear. In antiquity, Myra had been an important cult center of Artemis, Diana, locally known under the title of Eleuthera. The stories concerning Nicholas as destroyer of her temple and his purification from devilish presence, as well as Diana's thwarted revenge, told in the Thauma de Artemide, accurately describe a competition between two coexisting pagan and Christian shrines, which sometimes, between the 4th and 5th century, came to an end with the promotion of the bishop's tomb as the exclusive focus of a local site-specific cult phenomenon. Nevertheless, if its success was undisputed in town, where Nicholas came to be described as the city's pro-pator or forefather, and to be celebrated with Rosalia, which still looked too heathenish to Andrew of Crete in the early 8th century, this was not enough to ensure a quick conversion of the countryside around Myra to Christianity. Far from invoking the thaumaturgic qualities of his renowned namesake, Nicholas the monk promoted worship for a landscape element, the mountain of Alagahisa, which he typologically and anagogically associated with Jerusalem's holy Zion in his efforts to convert the peasants' villages of inner Lycia. The holy bishop mattered more for the inhabitants of Myra and the many mariners who anchored in the harbor than for the people of the region, at least in an earlier phase. The miracles included in the possibly 8th century Vita per Michele indicate that he was especially dear to foreign believers, such as the pilgrims who were chosen by Artemis as unaware intermediaries of her attempt on Nicholas's tomb. The saint appeared to them on the ship's deck and wanted them to throw off the incendiary liquid contained in the flask he had been given by the devil or by the goddess devil herself. Other stories indicate that his assistance was especially invoked against the perils of the sea, such as storms, as in the Praxis de Nautis, or pirates' attacks, as in the miracle of the priest from Mytilene. It is probably not by accident that in the 8th century, mural paintings in Santa Maria Antiqua in Rome, he was represented close to Saint Fermos of Gaeta, who, at least in the later period,
was venerated as patron saint of sailors navigating in the Tyrrhenian Sea. An ancient devotional graffito discovered by Shigebu Mitsuji in a hay chapel on the island of Gemiler Ada in the early Venice area, displays the saint in frontal pose on a boat. Even if its state is disputed, it bears witness to the increasingly strong association of the Holy Bishop with the world and life of seafarers. That the latter may have been largely responsible for the spreading or the characterization of Nicholas as a saint specialized in averting the dangers of navigation is indicated by the great number of stories that between the 9th and 10th century describe this miraculous intervention in favor of sea people. The 9th century encomium written by Patriarch Methodius mentioned this quality as the most distinctive trait of the saint's cultic identity. No other spiritual defender, Haligi, had ever been able to calm waves, keep off storms, and save a person fallen in the open sea. Methodius' father, John of Syracuse, owed his life to the saint who had appeared at his request to bring him to the shoreline. Another famous miracle concerned a man named Demetrius. As a terrible wind raged and swelled the waters, he instinctively caught hold of a yard, which soon broke off and pushed him into the abyss. Nicholas, invoked as a last chance in such gruesome circumstances, suddenly appeared and brought him back home, where he woke up the following day. Another time, he was seen walking on waves as if they were ground, and taking the helm of a ship that was completely out of control to bring it safely ashore. Since the studies of Helena Weiler, it has been assumed that the increased emphasis on St. Nicholas as patron of ship people may have been connected to his indirect implication in the military operations of the Greco-Arab wars for the control of Mediterranean routes in the 7th and 8th centuries, when many battles were fought in the Gulf of Antalya overlooking the Lycian coast. As part of the theme of the Siberiotes, the region was strictly associated with the Byzantine fleet, whose craft was made of wood coming from the mountains of Lycia. Under such circumstances, the Celtic success of Nicholas obliterated the memory of the earlier protector of mariners, Saint Phocas, who was certainly more entitled to play such a role on account of his previous job as shipbuilder before becoming a bishop. Unfortunately, he was associated with the harbor town Synope, which was too far away from the theater of war. If we are to believe the chronicler Theophanes, the Holy Bishop of Myra came to be so strongly invoked as a privileged defender of the Byzantine fleet that the Arab Admiral Hunayn in the year 807 found it logical to organize an expedition whose only aim was to destroy the saint's tomb. The Arab soldiers entered the basilica, but as it happened later to the looters from Bari and Venice, they were unable to locate the exact burial place of their enemy's supernatural protector. They saw a beautiful sarcophagus and they smashed it up. Possibly it was the same that present-day devotional tourists mistake for the original one. And indeed, this was the only reason why the admiral's ship survived the irregular movement of multiple winds, sea waves, thunders, and lightnings aroused by the saint himself after that sacrilegious, albeit unproductive, action. The association of Saint Nicholas with the sea caused this gradual transformation from an exemplary member of the church
to an exceptional miracle worker, praised as a super saint, hyperagios, a savior after God, and a supernatural pilot. Images strongly contributed to spread his renown and give shape to his legendary physiognomy. Many traditions, both narrative and visual, circulated before the final definition of the saint's hagiography in the 10th century with the Vita Compilata, combining the earlier stories of Nicholas, Bishop of Myra, with the life of Nicholas of Mount Zion, and the final systematization by Symeon, Metaphrastes. In this process of adaptation, the saint's biography was polished and made suitable for the contemporary Byzantine audience. At the same time, his deeds were further emphasized, and the stories about his miraculous interventions were multiplied. Quite soon, from the 11th century onward, a selection of such narratives came to be reproduced in the medium of both wall and icon painting, in the aim to visually evoke the material and spiritual dangers against which the intervention of the great thaumaturge, sparked by his believers as empathic supplication, proved to be more efficacious. It can be assumed that the saint's deeds may have been quite soon visually celebrated in the solemn basilica that marked this burial site in Myra. It is known that after St. Nicholas's body was concealed and made inaccessible to believers, his worship was focused on an icon that worked as a visual ersatz of his relic. The narratives concerning the enterprises of the mariners from Bari and Venice stressed that even after the translation of the corpse, the worship worthiness of the shrine was ensured by the presence of a highly venerated image, which was preserved in the church until it was stolen and translated to Famagusta, Cyprus, by King Peter I of Lusignan in 1362. It is quite possible that the visual experience of this icon-centered cult phenomenon was enhanced by the display of narrative scenes hinting at his most famous miracles. The loss of the painted program in the main church building is to some extent compensated by the 12th century mural paintings in the southern bureau annex. In this case,
the Anita drove the Basilica, the pilgrims go and come to the if we accept this hypothesis, the obvious implication will be that the visual decoration, the same shrine, delaying the body, will be transconfessionally perceived. After we're going to take the problem ahead, do you have any questions for Bacci? Rigo is one of the most popular sayings in medieval times, so perhaps we take only to the videos. So, thank you very much for Convinced by if you read the very earliest miracles of St. Nicholas, you don't get the idea that they are describing a miracle worker at all. So he's simply behaving as an exemplary bishop of the 4th century who protects his flock against the corruption of the state and so on. But he's not a miracle worker. He doesn't operate any miracle. So this comes in at a later stage. And I think that the involvement in sea connections, in the world of seafarers, was played a very decisive role in enhancing, let's say, the status of these saints to the one of a thaumaturge or miracle worker. So there is a clear shift. Oui. Excusez-moi, je vais poser ma question en français. Oui. D'abord, je voulais vous remercier pour ce très bel exposé avec tellement de matériel qui est si intéressant et que vous avez montré de façon tout à fait convaincante. Pour un des points, peut-être je serais un tout peu en désaccord. C'est-à-dire que vous l'avez cité, il me semble que le miracle le plus ancien et le plus répandu, c'est le miracle d'Estratellatis. Et c'est l'apparition du saint à Constantinople, qui est attesté dès le VIe siècle dans les textes.
avec une citation de la vie disparue, de la vie ancienne de Saint Nicolas. Je voudrais votre opinion là-dessus. Et l'autre chose, c'est, vous avez un très bel article de Magdaleno sur le culte de Saint Nicolas à Constantinople. Et il fait remarquer en particulier que Nicolas est le dédicataire, l'un des dédicataires de la Néa. Et donc, la Néa, comme vous le savez, a été construite par des marins. Et donc, il suppose que quand même le grand vecteur du culte de Nicolas à Constantinople en particulier, c'est les marins de la flotte impériale. Est-ce que vous pensez ça? Non, je suis tout à fait d'accord. Alors, d'un côté, il y a évidemment le problème d'interprétation, d'une histoire philologique de texte, etc. C'est que j'ai essayé de faire aussi dans mon livre, ce Saint Nicolas était reconstruire, disons, évaluer les parties de ces textes qui décrivaient une situation la plus proche possible à celle de la vie, du moment historique où Nicolas aurait vécu. Et donc, j'ai l'impression que tous ceux textes qui mettent en évidence Sophrone surtout en tant qu'évêque, en tant qu'administrateur, en tant que defensor civitatis, disons, d'une certaine manière, probablement dérive d'un nœud qui peut être même plus ancien que le VIe siècle. Après, la praxis des stratélatis, comme elle est arrivée jusqu'à nos jours, évidemment, le travail du VIe siècle, où les éléments, disons comme ça, surnaturels, sont surtout l'apparition à Constantinople, en même temps qu'il est le fait qu'il est vivant. Donc, mais là aussi, la fonction n'est pas tellement d'opérer miracle dans le sens guérison, plutôt de confirmer son rôle en tant que defensor civitatis. C'est un peu ça. Disons, les éléments plutôt miraculeux, proprement stricto sensu miraculeux, arrivent dans un moment plus difficile. Je ne vois pas, disons, une chronologie linéaire dans cela, mais plutôt une histoire d'emphatisation, comment on dit en français. Oui, je comprends. Oui, il reste que c'est le seul passage dont nous sachions qu'il faisait partie de la vie ancienne. Vous voyez? Et je suis frappé, je comprends bien, il me semble qu'il est dans la continuité du rôle de l'évêque et qu'il est original. Tout à fait. Et je crois que la fréquentation du lieu saint de Saint-Nicolas par les matelots, probablement a commencé très tôt, et cela a contribué à l'expansion qui est relativement précoce et très large partout dans la Méditerranée. Parce qu'on a eu depuis Rome, au Sinaï, Jérusalem, la Géorgie probablement, parce que s'il est mentionné dans les calendriers géorgiens de Jérusalem, probablement par cet intermédiaire qu'il est arrivé aussi très tôt en Géorgie. Je connais très peu de saints qui, à cette date, ont connu une expansion telle. Et c'est pour ça que je n'ai pas tellement mis l'accent sur cet élément dans ma présentation, mais évidemment, c'est une extension qui a été rendue possible par la connectivité du port d'Andriaque, par sa fondation. Yes, thank you very much for this lovely voyage with about St. Nicholas. My question is, it's probably not addressed to you only, if anybody is Zakov registered in 2,000 ships called St. Nicholas in 18th century. I was wondering whether you know, or anybody knows when the use of saints or St. Nicholas is used on ships.
I have no idea, honestly speaking. Yes, so this is Yeah, obviously he was invoked. We have knowledge of prayers, but you mean naming of naming the yeah, I know it's not for you, but it's just because you're dealing with San Nicholas. If you have found any ships named San Nicholas. Non, je ne sais même pas à partir de quand on donne des noms de la ville. Je n'ai pas de connaissance à Byzance d'un texte qui dise qu'il y a un bateau qui s'appelle comme ça. Je ne connais pas. Because I'm sorry, this is very interesting because from what we know, in ancient times, ships had names. In the Ottoman times, ships. It's a general question. If we know how did they refer to the ships? In Ottoman times, they referred to the ships to the captain. Okay, that was the name, just the captain, the owners. But you know, so Venice had names. Okay, Venetians had names of ships. So this is just a general question. Anastasia. Well, it's a case of the 12th century Amalfi, and the ship that is in. I don't remember the name, but there was this Amalfi ship which went to Venice. Mr. Drandaki, Mr. Cosentino, and yeah. Well, the only case I know of, which is interesting, it comes from the graffiti on Ramada Bay, Syria. I'm going to talk about this graffiti, and among the inscriptions there is reference to the Pion Maria. So I guess this is definitely, am I right? Yeah. This is a clear case of a name given to the ship. And the invocation for protection is for the whole ship after that name. So there we have a case. Sorry? How do you date it? Well, from the letters, I mean, it's definitely late antique. Because I don't think there is a more exact dating, something between the 5th and 7th century, if I'm right. But am I correct? In this particular description. But to my knowledge, it's the earliest testimony we have about name ships. Thank you very much. Is there another question? Just about some information what has been already said. So ships had names since classical times that were in feminine form, and Roman time they always refer to qualities of ships. So the swift one, the big one, jumping to the Venetian one to answer to your question. So yes, the names came from the family who owned the ship. And I have started seeing names of saints from 16th century, Maria, but never something about I don't recall, but so perhaps the question should be left open for a moment. Yes, Mr. Johnson. I just Phoniatis records the name of the ship as Cosmos, but it is a Venetian ship apparently, of the merchant Romano Maguire, who was called Totus Mundus. Is that correct? yeah. We know that as well, which is known from documents of the 12th century as well. So he records this formation, maybe because he finds it interesting, or maybe because he talks about the ship, which is very big. Has a nice story about it. Thank you very much. And on that note, we should thank Professor Bacci again. And calling said speaker and last before lunchtime. When we're running a bit behind, but there are so interesting things that one really cannot interrupt. Anastasia Arabatzis is my colleague at the University of Athens. He's associate professor of Byzantine history and archaeology.
And before that, before I went to the University of Athens, for many years he was curator for Byzantine and Post-Byzantine art at the Venice Museum, where he curated many exhibitions. And he has curated exhibitions both in Greece and abroad. She worked on metalwork and painting, and today she will be speaking to us on safe travels, taming the seas through image work and sacred mother Byzantium. Thank you very much. First of all, I would like to express my thanks to the organizers of this conference for bringing us all together, especially to Theodora Antonopoulou and Bernard Flouzin, the organizers. With respect to the sea, even if I did not marvel at its greatness, I should have marveled. Sorry, I need to remove the mask. Sorry about that. We're so used to these things now. With respect to the sea, even if I did not marvel at its greatness, I should have marveled at its gentleness, and the way in which, although unbound, it remains within its boundaries. God has traced a command on the face of the water. This is the bond which enchains the liquid element. And how does this element convey the land mariner in a small vessel and with a little breeze? Do you not wonder at the sight of this? Is your mind not astonished that earth and sea may be bound together by needs and commerce, and that things so widely separated by nature should be thus brought together into one for human beings? With these words, praising God's creation, Gregory of Nazianzus offers an elegantly composed rhetorical appraisal of the sea. In his sermon, admiration of its gentle beauty when calm and awe in the face of its greatness are intertwined, both dictated by the sea's ubiquity in human life as the element that connects people and allows them to live and prosper. No. No. Yes, okay, thank you. Let's hope it will behave. Gregory's anthropocentric view of nature, consistent both with the Greco-Roman philosophical tradition and Christian teaching, places the sea firmly within the realm of the inhabited world. His description evokes many late antique visual counterparts, mosaics in particular, where thalassa is represented either in idyllic marine scenes, yes, or as personification in the form of a beautifully adorned female closely related to Aphrodite. The female personification of thalassa, an image continuously deployed throughout the Byzantine period, translating easily from the secular to the religious realm, was the anthropomorphic imprint of the familiar inhabited sea. Thalassa's archaizing semi-nude figure, no matter how linear its rendering, echoes the feminine sensuality of ancient deities and fertility allegories, alluding to the bountiful, nurturing sea that humans ventured to navigate and, with the grace of God, tame. And she retains these figures even in such depictions where the Kytos is spitting at the same time a hand, a human hand. Still, the personification retains this ancient features. On the other hand, the powerful Oceanus, an infinite, awe-inspiring force that surrounded the Ecumene, was virtualized as a formidable masculine hybrid, a mature male figure with crab's claws for horns, often surrounded by myriads, fish and shells. By the late 4th century, these cosmological beliefs in the all-encompassing power of the ocean allowed its depictions to become a mask-like face, accompanied by inscriptions that invoked its protective power against hostile supernatural powers. Unlike many earlier Roman representations of marine scenes and personifications, where an idyllic tranquility permeates the images, in late antiquity the perils of the seas become more pronounced.
Even in entertaining marine scenes that celebrate the bounty of the seas for the amusement of their rich audience, danger is always lurking behind every maritime pleasure, as for example in the majestic 4th century mosaic from a luxurious house in Liga, where among the plethora of edible sea creatures and delicacies, a threatening sea monster, Akitos, with sharp teeth, appears about to swallow a merchant ship. These late antique marine scenes can be compared with the popularity of the biblical story of Jonah and its, okay, I got it. Where was I? Jonah and its theological exegesis, as well as its visual counterparts that became quite widespread in Christian and Jewish imagery in the same period. Jonah's adventures at sea became not only a type or prefiguration of Christ's death and resurrection, but also an allegory of the human condition in general. Over and above the story of Jonah, the sea, whether calm or stormy, came to represent the quintessence of human life in Byzantine literary texts and theological treatises. And we've heard quite a lot, and I'm sure we'll hear more about this topic. But how did the Byzantines try to navigate the sea in real life? What means did they employ in their efforts to conquer it? Since antiquity, successful seafaring has required a combination of accumulated experience and scientific knowledge, the latter demonstrated mainly in the development and use of navigation instruments and naval charts. The astrolabe was one such instrument used before the development of the sextant to tell time and measure the altitude of the stars for navigation and astronomy. Several treatises on the astrolabe have survived from the late antique and medieval Byzantine periods, as well as one Byzantine example of the instrument itself. This astrolabe, a truly magnificent piece, was made according to the dedicatory inscription in Constantinople in July 1062 for Serios, Protospatarios, and Hypatos of Persian origin. Not surprisingly, its design shows close similarities with astrolabes from Persia of Persian origin. The beginning of the dedicatory inscription eloquently describes the instrument's purpose. Εικόνα εναργής ουρανού κινημάτων σαφώς τρανούσα των δρόμων των αστέρων. An accurate icon of the heavens' movements, tracing clearly the course of the stars. Another essential navigation tool, the magnetic needle, came into use in the later period. Its use on Byzantine ships is attested in the late 14th century satirical poem Philologos, the Book of Birds. The calculation of the position of the sun and the stars was of particular importance forecasting horoscopes. Among them, significant for today's discussion are 3 horoscopes for sea journeys published by Gilbert Dacon and Jean Rouget. Such horoscopes, which must have proliferated in Byzantine times, represent one method of dealing with the uncertainties surrounding sea travel through astronomical knowledge and astrological beliefs. As is well known, the interest in astronomy was fervently rekindled among Byzantine intellectuals of the Paleologan era. The polymath Nikephoros Grigoras even wrote a treatise on the construction of the astrolabe. However, it is uncertain if and how the intellectual pursuits of this elite circle affected the instrumentation and navigation practices of contemporary sea voyagers in any way. Similar observations can be made about the surviving Byzantine geographical treatises, whether those transmitting ancient authors like Ptolemy or Strabo, or the few written by Byzantine authors. Expressing the geographical thought and imagination of intellectuals, these geographical writings are mostly cosmological and philosophical works that express concepts and ideas regarding the inhabited world, or they aim to serve the administration of the empire. They are not actual maps measuring distances or outlining coastlines. If scientific instruments and charts were not readily available, and the value of nautical experience could be undermined at any moment by human error and the capriciousness of nature,
heavenly powers constituted the ultimate and most promising safeguard for seafarers. Their own bodies and spirits were the foremost vehicles for invoking heavenly protection. Prayer and ritualistic gestures, such as genuflection, suddenly it doesn't. Okay. Prayer and ritualistic gestures, such as genuflection, as we see on our right, these figures here, and the sign of the cross were the means by which you would indicate your reliance on divine protection. Prayers could be inspired and enhanced by being addressed to tangible or visible recipients, icons, amulets, or churches visible from the open sea. As Michele Bacci has maintained in relation to the sea routes followed by pilgrims across the Mediterranean, the erection of churches next to the water's edge on low or high ground formed a string of visible holy landmarks. The practice was not restricted to the sea routes used by pilgrims. Strategically placed along the coastlines, churches provided all travelers solace and hope, and the opportunity to address their prayers for protection to the saints who oversaw the sea routes in much the same way as Byzantine churches and monasteries built on strategic spots marked and protected land routes and passages. And it is almost certain that at least some of the churches built along the coastlines served as lighthouses, literally showing the way to passing ships, as Eleonora Kudura-Galakis pointed out in a recent paper. The sign of the cross, the most powerful of Christian symbols, was considered an effective shield against all evil, including the dangers of sea voyages, and its power could be amplified by the holiness of the person making this ritualistic gesture. Thus, in hagiographical narratives and miracle stories, it is often the sign of the cross combined with prayers offered by a holy man that will best protect the ship, calm the waves, turn unfavorable winds, or give desperate seafarers something to drink. The description of one such event in the Limonarium of John Moschus reveals how the sign of the cross could manifest its power. When a ship was delayed at sea and had run out of water, an anchorite passenger named Theodora prayed and then set the seal of the Christian symbol on the sea by making the sign of the cross. Ποίησας ευχήν και σφραγίσας στην θάλασσα το σημείο του σταυρού. A human ritual gesture, in this case the sign of the cross, which evokes the miracle working power of the true cross, could act as a seal, a potent medium of control and ownership that could trap and incapacitate demons and hostile forces. Through this sealing gesture, the divine power was transmitted to the material world and could ultimately transform its very materiality. In Moschus's narrative, the seawater, sealed by Theodore's sign of the cross, was miraculously transformed into life-saving, fresh drinking water. However, holy men were not always readily available on board, and not even a holy man's presence was always enough to protect the passengers from drowning. When facing such odds, the ships themselves were in need of enhanced protection. To this end, a number of practices are attested. The invocation of the power of the cross could become more tangible in the form of metal crosses inserted in parts of the ship, the mast or the helm. Holy oil, carrying the blessing of the saint, could also be used to tame the turbulent sea, a practice attested again by several authors and visualized beautifully and much discussed in today's conference in this nautical miracle scene from the church of Agios Nikolaos Orphanos in Thessaloniki, where the saint is depicted holding a bottle with holy oil. I agree with the third interpretation given by Henry Maguire. Now, as regards the identification of a miracle, I think it's mostly a generic
miracle regarding a nautical miracle, but that's an open question. Written invocations in the form of graffiti and votive offerings for the salvation of a ship and its crew made prayers to the saints more tangible and everlasting. Many of them are scattered on the wall surfaces of religious buildings or columns. Their systematic contextual analysis, now emerging in the literature, can offer some extremely valuable information regarding seafarers' routes, their devotional practices, but also the involvement of the local population in seafaring activities. A very interesting case in point is offered by the well-known case of the graffiti on the rocks of Gramata Bay on Syros Island in the Aegean. The large number of graffiti dating from the 5th to 7th century and the many different places of origin of the mariners recorded in these impromptu inscriptions create a vivid picture of the dense network of maritime routes that crisscrossed the Aegean in late antiquity. On the other hand, their subsequent paucity in the 8th to 10th century could reflect a change in sea routes or the dangerous conditions prevailing in the Aegean due to the expansion of the Arabs and the increased dangers of piracy. The graffiti, carved in a moment of relative security for the ships when they were safely anchored in the sheltered bay at Gramata, expressed gratitude, hope for deliverance from the dangers of the sea, or occasionally from pursuing enemies, kakuri, possibly pirates. Most of them expressed collective prayers referring to the whole crew under the name of the ship owner or the actual name of the ship. In much the same way as the Decatur inscriptions proper are often collective commemorations that include the name of a priest or a local magnate. They also reveal the focus of the mariners' devotion: Christ, Virgin, the Apostles, and particularly Saint Phocas of Sinope, the protector of sailors before Saint Nicholas. The simple act of graffiti carving conceals a rather complex process. It involves the immediate action of the faithful, who combine spiritual prayer with tactile action, leaving behind tangible results. A graffito is above all else an act of commemoration that ensures the presence of the supplicant in a specific place. It functions in much the same way as votive offerings. Oh, this is very late, of course, it's 19th century, it's my favorite. Carved in stone, graffiti become a perpetual prayer that may be reread by subsequent visitors and added to their own prayers in much the same way as the names of donors were continuously commemorated in the church. The carving of a ship owner's or a sailor's name or the drawing of a ship is a type of sealing that places the person, the crew, and the ship firmly under the saint's protection. At the same time, graffiti carving initiates a process of appropriation of a space that, be it a natural rock or the wall of a church, was not originally meant to serve as a writing or drawing surface. The graffiti alter and enhance its mission purpose. As is evident from the graffitied invocations and the hagiographical tradition, seafarers sought to entrust their fate to particular saints who specialized in sea voyages. Saint Phocas, the sailor from Sinope mentioned in the graffiti prayers of Gramata, was the foremost protector of sailors. According to Asterios of Amasia, Phocas was the protector of seamen and sailors everywhere. In his sermon, Phocas is portrayed as an experienced and vigilant seaman, offering a helping hand in the practical trials of sailing. Apart from the sermon and the graffiti, the seaman's devotion to Saint Phocas is attested by two surviving pilgrim artifacts from Kherson, a major center for his cult. The first is a clay token and the other a mold for the protection of such mementos. They both depict Saint Phocas orant, dressed in sailor's attire, standing on a ship with raised oars and an anchor on the background. The inscription blessing of Saint Phocas from the poorhouse of Kherson refers to Aptochion, a charitable establishment in the city of Kherson,
which was probably supported by sailors in the name of their patron saint. The repetitive decoration of these tokens, studied recently by Vicky Foscolo, suggests that they were mass-produced eulogies carrying the blessing of the saint and possibly offered as reward to seamen who supported the poorhouse of St. Phocas and who received in return a token of his protection that they could carry on their travels. As is often the case with Byzantine saints, Phocas's theological profile underwent transformations over the years, and in later representations, we see him transformed from layman and sailor into a hierarch. Yes. Nevertheless, his deeply rooted connection with the sea and the protection of seamen survived this transformation. In later portraits, the hierarch Phocas is carrying an oar and a gospel book, the tools of his two trades, so to speak. I will not speak at all about St. Nicholas. We already heard a lot by Michele Bacci, so I will skip the protector of sailors in my talk. The deep existential fear of the sea and its perils encouraged the Byzantines to expand their devotional scope to include more saints, both old and new, in the holy group specializing in maritime adventures. I will conclude my presentation by briefly discussing 3 such cases that represent different categories of saints assigned to protect seafarers. Case 1, the Apostle. A large 13th century vita icon of the Apostle Philip is located in his church and pilgrimage site at Arsos, Cyprus, where part of his relics are preserved. According to the study by Christos Arabatzis, the pictorial cycle on the icon was inspired by the abridged version of the apocryphal Acts of the Apostle. The narrative on the panel contains 2 interrelated marine episodes. The first is the actual nautical miracle. According to the text, the ship on which Philip was traveling encountered stormy weather. The apostle walked to the bow and shouted to the sea so that all aboard could hear him. I quote, "See, O sea, he who walked on your waves, Jesus Christ, commands you through me, his humble servant, to calm the anger of your turmoil." And immediately there was calm upon the waves. End of quote. The episode depicts the apostle seated among his fellow passengers, sailing peacefully, I guess, after his miraculous calming of the sea, because there are no waves depicted in the sea. The next episode in the cycle shows the apostle reaping the fruits of his miracle-walking faith in Christ. The crew of the ship was converted to Christianity, and Philip is shown baptizing them. These 2 episodes occupy a prominent place in the arrangement of the pictorial cycle at the top of the Cypriot icon. Philip's intervention at sea chimes with his apostolic identity. To perform the miracle, he invokes the power of the Lord over the waters, as attested in the Gospels, and fulfills his apostolic mission, which also becomes part of the visual narrative because it is an essential part of Philip's identity. Case 2. The warrior saint. The second interesting example is the adaptation of the iconography of the warrior saint par excellence, St. George, who acquired qualities that prove him to be a potent conqueror at sea as well as on land. In a series of wall paintings and icons of the 13th to 15th centuries from Sinai, Syria, Egypt, Cyprus, Crete, an equestrian St. George with a young slave from Mytilene riding pillion is depicted crossing the sea. The episode of the liberation of the young slave is well known since the 11th century, but in this new version of the scene, the focus of the miracle shifts from the act of liberating the slave to the saint's power over the sea and its creatures and his ability to deliver his protégés safely across the water. It is not surprising, therefore, that this new pictorial interpretation of the episode emerged and became popular in the Crusader East, where pilgrims were in constant danger from shipwrecks and piracy.
and on islands like Crete, a stopover for the ships carrying pilgrims to and from the Holy Land, and an island that prospered thanks to maritime trade. Case 3, the introduction of a new saint. Securing divine protection against the dangers of seafaring was so important to Cretans that the demonstration of such intermediary powers offered sufficient credentials for the establishment of a new saint. The cult of Saint Phanurios first emerged in Crete in the mid-15th century, introduced by the highly educated and enterprising abbot of the Valsamonero monastery, Ionas Palamas. According to Phanurios' life, 4 Cretan priests traveling to Coron had a life-threatening misadventure at sea and were saved by the miraculous intervention of a saint hitherto unknown in Crete, Saint Phanurios. Ionas Palamas erected a new chapel in his honor in his monastery. A life was composed that was depicted in wall paintings and on cult icons celebrating the new saint. In these cycles, the saint's maritime miracle, an episode closely associated with Crete that we could call the foundation story, the foundation myth of the Phanurios cult, took pride of place. In it, the saint emerges alongside Theotokos as an intermediary par excellence, a successful intercessor on behalf of the seafaring faithful. Old and new saints, devotional rituals and oral tradition, scientific knowledge and age-old magical practices, intertwined and often indistinguishable, formed the protective mantle that encouraged the seafaring Byzantines to set their course in the hope of securing safe passage. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor Drandaki. And for this, for another journey, I should say, and introducing us to a whole lot of work from saints in the representation that we see, and also astronautes and the practical side of seafaring. Please, questions for Professor Drandaki? Yes, Ms. Galakis. Yes, thank you very much. That was lovely. I'm interested in, I guess, perhaps, why was abandoned placed by Symeon? I think that Michele gave a very persuasive answer to that. It seems to me that it is the location, the crucial location of St. Nicholas' shrine and the role the area played in historical events that gave a new impetus to his cult, and also the fact that it became a cult spread all over the Mediterranean. It was not confined in the Byzantine world. So he became the patron saint par excellence of sailors all over the Mediterranean world, not just the tradition on the eastern part, and especially the Ephesus, I mean the Black Sea, the place where Phocas shrine is located is in a specific, it's not, it doesn't affect, let's say, the whole of the Mediterranean. So I think it's a historical reply. Very interesting to be here, and I think that there might be also a literary reason behind that, because somehow these major saints find in the 10th century a process of choice in a way. This means that Nicholas, and we heard about the Vita Compilata earlier on, and others like John Chrysostom, we would put some major saints
And in the 10th century, which seems to be a pivotal century just before our Symeon Metaphrastes, what they recall developed in text as well. And I think there's a closed canon, more or less, that's being developed before the end of the millennium. And that's how they spread it. It's very difficult for major saints to the caliber for Nicholas and so on to be developed after the millennium. But that's just an impression I have based on the text. Well, to the best of my knowledge, there are no later representations of Saint Phocas carrying a maul. I don't know if there are examples I'm not aware of, but I think that these are the examples up to the late 11th century, as far as I know, which means that probably even this trait of his figure, this aspect of his identity is being set aside later on. And may I add something to this? It might not be related, but Symeon was the main shipbuilding center of the Ottomans. I'm not sure if it was also the main shipbuilding center of the Byzantines. So if it was, then if that was because it was related to Constantinople, then it was probably the case. But it's very interesting that he is in Bacci. But I think Nicholas gained international fame. That's the from a certain point on. I saw another hand somewhere. Yes, Ms. Daskis. Just a quick question. I was interested because of this, what you said about St. Nicholas. Is it also tested in graffiti? How much is No. At least in Grammata, no. Okay, not even in Syros, the ones that you. No, in I mean Grammata and Syros, no. But these are for the most part early graffiti. So no, it's Saint Phocas. Depending on the graffiti of the Grammata, there is also another place where we can find the graffiti of this stage of it's in the southern Adriatic Sea, near the city of Ablona, more or less. So about the late Oikos, Jericho, and just at the entrance of the Slogos, it's a very dangerous path, treachery. But there is a small cove where some people find safe stone. It's covered also in graffiti. We have Byzantine graffiti there, and there is absolutely no saint mentioned. It's very interesting. Some of them have mentioned origins, where the sailors are coming from. And the most extraordinary of all this graffiti is the latest imperial inscription mentioned in John V in the middle of the 14th century. It's written, John Emperor the Roman came here. So he had a shipwreck, or he had to repair from stone at this place. They've been published. Yes, thank you very much. And also the use of Saint Nicholas in stone. I think that maybe Christina can confirm. There is a text from Sicily, from Philadelphia, mentioning the stone, and they are all praying to Saint Nicholas. And the text says that they are also Muslim on the boat, but they are also praying to Saint Nicholas. You can say. So it was well beyond the scope of it. Thank you very much. Si je peux encore, je peux parler en français. Oh, bien sûr, merci. Ce qui m'a intéressé, c'est le miracle de Saint Georges. Michele et Bacci avaient montré que Nicolas, je ne sais pas, il y a au moins 6 miracles de Nicolas sur mer. Au moins. Saint Georges, il y en a un à ma connaissance, qui est très célèbre. C'est Aedificiis Michelinis. Il n'y en a qu'un. Je ne me trompe pas. On ne peut pas dire que c'est un saint maritime, Georges.
Pas du tout. Pas du Non, 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 pas du tout. Et il vient de la côte ici, il vient de la côte en face, c'est Schiavoni, etc. Mais il n'a pas de sur la mer. May I speak in English? Sorry about that. This is what makes the case of St. George so interesting, because he acquires, obviously, the need for protection against the dangers of seafaring are so deep that established saints that who are not in any way related to seafaring acquire these kinds of powers. So they simply transform the iconography of a well-known miracle into something related to seafaring. So it is not, I mean, the miracle, the actual miracle, brings the slave, the young boy from Italy back across the sea, miraculously, of course. But this is an element that, up to that point, has never been incorporated in the imagery of St. George, apparently because it was redundant, it's a detail. But suddenly, it is no longer a detail, it becomes an essential part because it is important for the audience, for the commissioners. I think that's overall, I think that this intense interest in finding new potent protectors or more protectors against the dangers of seafaring during this period from the 13th century on is very telling as regards the historical circumstances and pilgrimage and the expanse of commerce in the Mediterranean. So it's a result of people's needs that need to be met. Maguire? Would George be especially, I'm sorry, would George be especially useful against pirates? Being a military. Well, he's a warrior as well as he's a warrior. I mean, you need a warrior. You need someone who can do many things at the same time. I think he's so well loved as a saint that maybe it is not surprising that he acquires even more powers, or at least they are shown, they're demonstrated in his iconography. As a parallel to George, did St. Christopher become a seafaring saint? Yeah, well, I don't know if St. Christopher is in Byzantine iconography, he's present as a protector of seafarers. I'm not sure, but thank you very much for this. Well, I think we can thank our speaker again. Thank you very much. And we can finish with our morning sessions. We will, I mean, according to the program, we are reconvening at 4 o'clock, that's in 2 hours. I don't know whether there's a possibility or a wish somehow to take another half an hour, to start another half an hour later. Do you think it's necessary, or can we come back in 2 hours? So shall we say 4:30? So as 4:30 then. Okay, see you then only at 4:30. Thank you very much for your attention.
Για δες τώρα, θα μας γυρίσει εμάς. Τώρα ακούμε. Μήπως καθυστερεί λίγο για κάποιο λόγο. Ναι, μερικά πρώτα και μερικά. Δεν φέρνει πρόβλημα. Και πάμε στο δικό μας από κάτω. Μας δείχνει. Εντάξει, και εδώ φαίνεται.
Καλησπέρα σας. Αγαπητοί συναδέλφοι, κυρίες και κύριοι, Mesdames et messieurs, signore e signori, buonasera, buon pomeriggio. Nous allons commencer la séance avec la première communication. La première communication est consacrée à place et fonction de la mer dans les textes hagiographiques proto-byzantins. Et les orateurs, je pense qu'il ne vaut pas la peine de les présenter, ils sont bien connus. Ça veut dire, en premier lieu, monsieur le professeur Christos Arabatzis de l'Université de Thessalonique, et aussi membre président de l'Épitropie de l'Institut, et ensemble avec monsieur le professeur de l'Université d'Athènes, Georgios Pitsinelis. Et je vous donne la main. Merci, monsieur le professeur. Et notre présentation, ça sera mixte. La présentation, ça sera en français, mais les PowerPoint, ça sera en grec, pour que les étudiants qui les suivent se dressent. Alors, toute approche de texte hagiologique ouvre pour les chercheurs des voies de recherche. La première voie est littéraire, philologique, c'est-à-dire la recherche de l'histoire du texte et les choix littéraires de l'auteur, son genre, l'identité de l'auteur et les conditions d'écriture, ainsi que son parcours historique. La deuxième voie est celle de l'interprétation, tente de retracer les causes qui ont produit le texte, les objectifs et les croyances les plus profondes de l'auteur, la synchronisation avec l'environnement historique et spirituel, plus large et sa place en son sens. En tant que texte, les récits hagiologiques et les éloges n'expriment pas seulement une religiosité populaire, mais sont aussi des créations littéraires, exprimant des croyances religieuses établies, avec lesquelles l'auteur affirme d'emblée être d'accord comme la majorité de son auditoire et des électeurs. C'est pourquoi à cette époque, bien que les motifs littéraires se répètent, ainsi que la vie et la question des gens, les éloges, les vitas et les récits des miracles se concentrent sur les besoins et des exigences historiques particulières, maladies, guerres, peste, épidémies, etc. La mer dans les textes hagiologiques. Premièrement, les saints protecteurs de la mer dans la littérature chrétienne primitive. La fonction de la mer comme lieu commun dans les textes hagiologiques à l'honneur des saints de la période primitive jusqu'au VIe siècle est particulièrement important et se retrouve principalement dans les récits faisant référence à des miracles où les héros principaux, c'est-à-dire les saints, interviennent pour protéger les gens des forces maritimes incontrôlables. Une source importante pour l'étude de la présence de la mer dans les textes hagiologiques de cette période sont ceux qui sont composés à l'honneur de Sophocles de Sinope, du Ponte, martyr sous l'empereur Trajan. Nous éviterons ici de toucher les questions d'identité du saint, puisque dans les sources, il apparaît comme jardinier, navigateur, mais aussi comme évêque hiéromartyr. Les textes considérés comme les plus anciens et les plus authentiques sur Sophocles et son éloge, écrits par le savant métropolite d'Amasia Astérios. Astérios se révèle être un orateur passionné, au style raffiné,
connaisseurs des formes et des manières rhétoriques, mais aussi des divers genres littéraires de son temps. Astérios recueille et rencontre essentiellement toutes les excellentes histoires du martyr, qui circulent oralement au pont à l'époque de la fin du IVe siècle, du IVe siècle, et montrent la transformation des perceptions liées à la mer et aux marins. Déjà, dès le prologue du texte, une première référence est faite à la relation des gens avec la mer. Se voient les jardinières, à l'ampoule, l'hospitalier, les braves hommes de la côte, les bienfaiteurs de la Méditerranée, les saints des saints et l'homme le plus glorifié pour le Christ. Un récit détaillé de cette relation est fait après son martyre, comme témoin l'honneur rendu par les marins qui traversaient la Méditerranée, Adriatique, Égée, Ponte, faisant des Phocas un sang de la mer. L'auteur, comme on peut s'y entendre, utilise l'exagération dans son récit. Partout dans l'océan, pas seulement dans la mer Noire ou dans l'Adriatique ou à la mer Égée, les marins invoquent les saints pour la protection, pour sa protection. C'est peut-être la première référence dans la littérature chrétienne à un saint protecteur des marins. Dans le même temps, Astérios poursuit en décrivant les miracles de Phocas, lesquels relient à des pratiques spécifiques établies par les marins qui aboutissent à la collecte d'argent et à l'aumône aux pauvres. Dans l'épilogue, Astérios ne manque pas, comme cela avait déjà été établi par les Cappadociens, de souligner la suprématie des saints chrétiens sur les divinités païennes, qui, dans la conception antique, étaient les protecteurs des peuples contre les phénomènes naturels. Utilisant la manière de comparaison rhétorique, il les compare aux dieux et héros antiques se concentrant sur le sujet de la mer et comparant Phocas au Dioscure, Castor Polydeuctis, les protecteurs des marins de l'Antiquité. Bien entendu, selon l'auteur, Phocas prédomine et est désormais reconnu partout comme le protecteur des marins. Διόσκοροι δε, μην νομιστέσωσαν, ναύτες συναγωνίζεστε, ίσα σιγάρι πλέοντες των κινδύνων επίκουρων. Le texte de Saint Phocas, des Actes Actorum, comprend la partie absente du récit d'Astérios. Plus précisément, l'auteur anonyme raconte, sous la forme des antiques Actorum Martyrum, c'est-à-dire les procès-verbaux, des procès des saints devant les autorités romaines, l'apologie de Phocas devant Traianos. Entre autres, Traianos y accuse les saints d'être un marin sans croire en Poséidon, l'ancien dieu de la mer. En fait, il lui ordonna de sacrifier à Poséidon, ce que Phocas refusa. À la fin du récit, l'auteur fournit l'information que πρώτος των εν πόντο λαλείται έως τα σήμερον ημέρας κυβερνήτης των ναυτιλών, λαλητός εν παντί το κόσμο. Dans la vie du saint, publiée pour la première fois par Van de Vost en 1930, Phocas n'est pas mentionné en tant que jardinier, mais en tant que fils d'une famille navale, que ses parents s'est envoyés pour l'enseigner l'art naval. Αλλά είναι σχολάζουν μόνο την νηστεία, αναχωρών δε από του παιδαγωγείου επορεύεται στη θάλασσα και είναι εκεί άσυτος όλη την ημέρα. Mais il ne s'occupe pas que du jeûne. En quittant l'école, est parti vers la mer, où il restait jeune pendant toute la journée. Dans l'éloge, on signale une première tentative de simulation de la mer avec le désert, où recourait tout ce qui souhaitait se consacrer à des pratiques de purification et d'approche de Dieu, tandis que la mer devient un lieu de présence des démons. La narration se poursuit maintenant avec des motifs et des lieux communs
que l'on retrouve dans les interventions miraculeuses du Saint dans le désert. Seulement maintenant, tout se passe en référence à la mer. La mer devient un lieu où les démons qui vivent et agissent sur les navires sont finalement persécutés après l'intervention miraculeuse d'un saint. Al afesme qui apercome στον αιμόν τόπον. Les lieux communs on mentionne la présence des saints pendant un hypnion, son intervention miraculeuse, la chasse des démons des navires ou des marins, leur fuite dans la mer, ainsi que la turbulence de celle-ci à cause de leur énergie malfaitrice. Les lieux communs sont également mentionnés dans les textes hagiologiques pour éloigner les démons, qui rassemblent aux sanctifications effectuées sur le navire. Les saints marquent tous les navires de la proue jusqu'à la poupe en invoquant Jésus-Christ. À partir du 5e siècle, le sujet mer est inclus dans la conception de l'économie divine par les auteurs chrétiens des textes hagiologiques. D'autres fois, elle rassemble du désert, comme lieu calme et lieu d'affrontement des démons, tandis que d'autres fois, son agitation et son imprévisibilité devient la cause d'introspection et de manifestation de toutes les croyances personnelles des hommes. Nous ne mentionnons que quelques-unes des références et fonctions de la mer qu'on les trouve dans les textes hagiologiques du 5e à 6e siècle. Voici ce focus. Non, c'est un médaille que Madame Drandaki, je crois qu'il a nous annoncé. Dans la vie de Théognios, évêque de Bithylion, fin du 5e siècle, composé par Pavlos Erladikos vers 526, on trouve une série de miracles ayant comme protagoniste la mer, qui fonctionne comme un mécanisme de punition contre le péché. Dans la vie pré-métaphrastique de Saint Markellos, abbé du monastère de Kimiton, la mer sert à prouver la capacité des saints à intervenir dans les phénomènes naturels les plus sauvages et à les apprivoiser selon le modèle de Christ. Είναι να μάθουμε ότι Χριστός ο περιπατήσασε τη θαλάσση, δίδωσε της εαυτού δήλης και εν τη θαλάσσια ενεργή. Ακούσατε. Respectivement, la vie de Saint Porphyre de Gaza décrit un incident miraculeux avec l'intervention par un hypnion de Saint Procope, où la mer orageuse agit comme le feu générateur pour révéler l'esprit hérétique du marin. L'utilisation croissante de la navigation, tant à des fins commerciales que de pèlerinage, a accru la nécessité d'invocation des saints protecteurs des souffrances de la mer. Ainsi, les témoignages recueillis à partir des récits oraux sont progressivement incorporés dans les textes et des recueils de miracles. De telles références se trouvent dans les récits des miracles de Saint Cosmas et Damianos, intervention pour la protection contre la violence des vents et des vagues. Elles se trouvent aussi dans la vie pré-métaphrastique de Saint Markianos, prêtre et trésorier de la Grande Église au VIe siècle, où est décrite la construction d'un temple majestueux à l'honneur de Sainte Irène, à la place d'un temple plus ancien au bord de la mer, où sont déposées les reliques des martyrs Isidore, pour ceux qui se trouvent en danger à la mer, puissant se réfugier. De même, dans la vie de Saint Théodose, l'équinoviaire,
écrit par Théodoros de Petra, il est attesté que le saint a sauvé quelqu'un qui se trouvait en danger en mer, sans plus de détails. Une simple référence au miracle en mer, mais sous une technique narrative différente, nous l'avons aussi dans la vie des martyrs barbares, où ces reliques soulagent les gens des dangers et des difficultés en mer. Dans la vie de Saint Thecla, la référence à la sainte qui agit miraculeusement dans la vie des marins est impressionnante. Dans cette vie, on rencontre la première référence à une femme qui prend le commandement du navire, qui est en danger au milieu d'une mer agitée, et les conduit finalement vers un arbre sûr. Une fois mentionné, un motif hagiologique avec des caractéristiques complètement différentes se trouve dans la vie pré-métaphrastique de Saint Daniel de l'Estidie, 5e siècle, où est décrit un miracle du saint lié à la mer comme force purificatrice avec la prière du saint. Maintenant, on passe dans un autre thème, jet à la mer. Un lien géologique commun dans les tortures des anciens martyrs est le fait de jeter les martyrs à la mer, comme l'une des tortures pour accepter le paganisme. Les martyrs avalent la soupe et attachés au cou avec du plomb, comme Mamas et Gaios et Dasios et Zotikos, ou avec une prière, comme Christina, Panteleimon, Gorgonios, Indis et Petros, Charitini et Orendios. Le pape Clément de Rome est attaché au cou avec une angle. Charitini est attaché aux mains et aux pieds. Au contraire, Callistratos est placé dans un sac en ligne scellé avec du plomb. De plus, Léonidis et les 7 vierges sont liés avec plus de pierres aux mains et aux pieds pour assurer le noyant certain. De plus, Cosmas et Damianos sont attachés aux mains et aux pieds, mais il n'y a aucune mention d'une pierre ou d'un autre point. Dans l'histoire des moines en Égypte, Apollonios et ses compagnons sont jetés à la mer, mais sans référence à leur liage. La référence au jet à la mer comme une forme de torture peut, dans les récits, être incluse dans les décrets émis par les dirigeants païens, où sont décrits les châtiments qui seront infligés à ceux qui violent leurs ordres de sacrifier aux idoles. Cela, par exemple, se produit dans les martyrs de Valérian, Canidios, Achillas et Eugénios de Trapezundas, et dont les décrets de Διοκλητιανός et Maximianos υποβάλλεστε δε αυτόν και βασάνεις διαφόρης ή εις βυθών θαλάσσης ρίπτεστε, ou jetez au fond de la mer. La même référence existe aussi dans les décrets de Détios et de Valérianus aux martyrs de Saint Mercurios. Aussi, un motif commun est le sauvetage du martyr de la noyade dans la mer avec l'intervention d'un ange. Dans le martyr de Mamas, la présence d'un ange effraie les soldats alors qu'il était au milieu de la mer et les oblige à retourner à terre avec le sang. Dans le martyr de Christina, les saintes marchent à la surface de la mer avec l'aide d'anges. Au contraire, Charitini marche à la surface après que ces liens se soient miraculeusement relâchés sans aucune référence à l'intervention d'un ange. D'autre part, l'archange Raphaël monte au range de la mer et les place sur un rocher. Aussi, Cosmas et Damianos montent à la surface de la mer à l'aide d'un ange envoyé par le Seigneur qui les livre sur terre sans aucun mal. Différentes façons
démonter. Différentes façons de monter du fond marin sont également observées. Panteleimon est sauvé par le Christ lui-même après avoir transformé la pierre à une feuille légère d'arbre. Christ le prend par les mains et le conduit sur terre, en marchant à la surface de la mer. Callistratos, après sa prière et la rupture du sac, est ramassé par des dauphins qui l'amènent au rivage. Comme motif hagiologique est aussi considéré les jets à la mer comme baptême et renaissance. C'est aussi que Charitini considère son immersion ainsi que Léonidis et les sept vierges. De plus, pour Apollonios et des autres, l'immersion était considérée comme un symbole du baptême. La différence par rapport au cas précédent est qu'ici la corrélation est faite par le narrateur et non par le martyr. D'autre part, Christina est en fait baptisée d'une triple immersion et ascension par le Christ lui-même. Un lien hagiologique commun est aussi l'attitude de la mère envers les martyrs qui y sont tués. La mère, avec respect et crainte, rend aux fidèles les corps des martyrs pour l'enterrement, comme cela se produit avec les martyrs Charitini et les martyrs Gaios, Dasios et Zotikos. La même chose se produit avec les reliques de Léonidis et les sept vierges, où la mère, après avoir résolu les liens de pierre, ρίξασα τα δεσμά των λίθων, πολύ φεδρότερα της οικίας απέδωκεν. A rendu les corps à leurs proches beaucoup plus hilarants, ainsi qu'avec les corps d'Apollonios et de ses compagnons qui ont été retrouvés et reçus par leurs proches à la côte. Une variante intéressante du lien hagiologique ci-dessous est décrite dans les martyrs de Clément, pape de Rome. Son corps, attaché à une ancre, est jeté au fond de la mer et même devant la foule pour faire peur, pour que les chrétiens ne puissent pas élever son corps et lui rendre hommage comme à Dieu. Όπως μη δυνηθείεν οι χριστιανοί, αν ελέστε το σώμα αυτού και αντί Θεού σέβεστε αυτόν. Mais les prières des fidèles font reculer l'eau et apparaître au fond une maison de marbre en forme de temple, dans laquelle se trouvait le corps de Clément avec l'encre. Le corps est resté à cet endroit et n'a pas été reçu par les fidèles. Pourtant, chaque année, le jour de son décès, la mère s'est retirée pendant 7 jours, de sorte que les fidèles puissent s'en approcher par terre. Απεκαλύφθη τυγαρούν τις μαθητές αυτού, που μη εκβαλήν το λείψανον εκ του τόπου, εις και τούτο εχρηματίστη, ως ότι εκάστο χρόνο εν τη μέρα της αθλήσεως αυτού υποχωρήσει η θάλασσα επί 7 ημέρας της ερχομένης ξηράν πορείαν παρασχομένη. La même motif de jeter les reliques du sang à la mer afin d'empêcher son enterrement est utilisé dans les martyrs de Theodora Stratilatis. Une autre technique narrative relative aux jets à la mer est le retour au passé comme un avertissement et une menace de la part des bourreaux face aux martyrs qu'ils seraient torturés, y compris par noyade en mer s'ils ne croient pas aux idoles, torture ressemblable subie par ceux qui avaient auparavant désobéi aux ordres. Nous en avons un exemple dans les martyrs de Vavilas, où le souverain l'avertit. Ήκουσας όπως η της μορίας εραστέ γενόμενοι των λόγων υπό την ημετέρων ηγεμόνων κατεδικάστησαν και οι μεν πυρός, οι δε ξύφους, οι δε θαλάσσης
οι δε θηρίων εγένοντο δαπάνημα, μη δε ταφής αξιοθέντων των δυστηνών αυτών σωμάτων. Ainsi, les aides à la mer, selon les narrations, est choisi par les martyrs pour déclarer leur décision et leur courage devant juge. Un exemple typique sont des martyrs Evtropios, Cléonikos et Vassiliskos, qui ont répondu qu'ils préféraient se jeter à la mer avec une pierre au cou que de sacrifier aux idoles. Une volonté similaire est montrée par Ignace d'Antioche, qui défie audacieusement Traianos de le tester pour découvrir que son amour pour Dieu est plus fort. L'un des tests qu'il mentionne est de se faire jeter à la mer. Un cas aussi particulier de la souffrance du sang en mer qui mérite d'être noté est décrit dans les martyrs de Saint Eustathios Plakida. La mer fonctionne aussi comme un moyen d'échapper aux dangers et aux distractions du monde. La mer fonctionne comme un moyen d'évasion et de recherche de la paix pour Saint Ευσεβία, rebaptisé Xeni, les moines Agapios de Syria et Ioannis Kalivittis. Une autre façon narrative pour annoncer la fonction de la mer en tant que lieu de souffrance est de s'y référer aux paroles d'un démon qui l'habite, comme c'est le martyr de Saint Julien de Nicomédia. Une fonction tout aussi importante de la mer est son utilisation comme lieu de punition pour l'exécution des bourreaux d'un martyr. À titre d'exemple typique, nous pouvons citer la Julienne sous-mentionnée. Plus précisément, après son martyr, la mort violente de son bureau, préfet Elefsios, est décrite. Au cours d'un voyage en mer, une violente tempête a éclaté qui a fait couler les navires et les noyer, lui et ses 24 hommes. Son corps a ensuite été jeté sur les roches où il a été dispersé par les bêtes et les voitures. Ici, c'est le martyr de Saint Christina. On voit un détail au Minologion de Vasilios. Ici, avec les... On voit ici, c'est le plomb. Voilà, sur les martyrs de 20 000 saints de Nicomédia. Et enfin, de ce qui précède, que nous avons mentionné à titre indicatif, en respectant les limitations du temps et de la conférence, on constate la présence et le fonctionnement important de la mer à différents niveaux dans la production hagiologique à l'honneur des saints de la période byzantine primitive. Nous quittons les paraboles littéraires et les personnifications de la mer pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, monsieur le professeur, pour l'utilisation de la mer dans les textes géographiques proto-byzantins. Maintenant, je voulais savoir si quelqu'un des participants a des questions, curiosité, intégration, etc. Alors, je voulais vous remercier pour ce bel exposé avec beaucoup de manières et des documents qui sont très intéressants. Alors, je vais poser une question sur les premiers textes que vous avez évoqués
parce qu'il rejoignait deux des communications de ce matin. C'est sur la vie de Saint Phocas. C'est particulièrement intéressant. Alors, donc, vous avez parlé d'Astérios d'Amacée, mais vous avez parlé aussi j'allais dire de la vie de Phocas, du martyr de Phocas. Est-ce que vous pouvez le dater? Est-ce qu'il y a une façon de voir si c'est un texte proto-byzantin ou médio-byzantin? Je crois que c'est un texte du 5e siècle. Un texte du 5e siècle. C'est le premier texte des actes des martyrs qui se rassemble et la vie aussi. Parce que ce n'est pas seulement les procès-verbaux dans le juge, mais il a beaucoup de détails sur la vie et en plus, se rassemble au diégésis thaumaton qui s'est produit vers 5e siècle. On a commencé avec Thècla et avec des Cosmas et Damianos et après peut-être
Et ensuite, quand vous comparez avec Nicolas, c'est à la fois vrai et à la fois très différent, parce que justement, le rayon d'action des saints est extrêmement local. C'est un démantèlement des parlements. Comparable au sein militaire ou à Nicolas qui est à distance. Alors, en fait, c'est le cas général, parce que les saints, à cette époque-là, restent près de nos sanctuaires. Voilà, il faut une fusion d'exception. On dirait que si les gens ne sont pas vraiment des saints, vraiment de ceux qui vont un peu Oui, d'abord, merci beaucoup pour cette question. Je suis d'accord que c'est. Et il y a un centre géographique autour des 6 régions qui est net et qui attire les malades, les gens qui cherchent la guérison autour. C'est vrai qu'on voit chez Nicolas, il y a un centre, bien sûr, il y a une église, il y a un centre de pèlerinage, mais leur récit de miracle, c'est beaucoup plus dispersé. C'est quand même les saints par excellence qui bougent et qui est partout, hein, qui voyage, qui cherche à être présent partout. C'est qu'on ne voit pas tellement chez 6 régents. Bien sûr, il y a ce repos
aux prières des gens qui cherchent de l'aide cruciaux, mais c'est nettement plus rare. Et il y a toujours une référence géographique dans le lieu précis de leur sanctuaire. C'est toujours lié. Donc, on dirait que le récit, même si ça s'éloigne, même dans la partie, par exemple, de malade qui vient de l'étranger, les 20 derniers miracles, même là, on voit que le récit s'oriente vers Alexandrie, vers Ankir, vers leur sanctuaire. C'est net. Et je pense justement là, on rejoint cette conception chez Sophrone de vouloir construire, de christianiser ce pays. Donc, ce n'est pas indépendant. Je ne sais pas si je réponds à ça. Effectivement, il y a une volonté de christianiser, la fait plus à démontrer. Sophrone récupère aussi, comme les vu, plusieurs protocoles de littérature païenne antique, et les christianisent. Avec cette pêche miraculeuse, le festival a trouvé un nom précédent dans les textes de Sophrone, de l'époque impériale, par exemple. Il adapte en fait, des scénarios narratifs et il crée une nouvelle topographie sacrée. Je profite un peu de ça pour dire que je trouve très intéressant cet aspect de christianiser la nature. Parce qu'il y a plusieurs références sur, bien sûr, le peuple, sur des gens, l'individu ou le peuple, mais christianiser la nature, c'est quelque chose que je pense que ça remonte assez haut. Déjà, je crois, il y a des miracles attestés, par exemple, dans Dispersé, je pense à l'historiographie de Sophrone, où il y a des cas comme ça, des témoignages comme ça, et même plus tard, et même tuer les dragons, c'est quand même assez lié à une christianisation du paysage, de la nature. Donc, voilà. Merci beaucoup, c'est très intéressant pour moi d'écouter l'appellation. Et c'était très intéressant, on peut souligner les analogies entre la description physique de Dieu près d'Alexandrie et celle de je ne veux pas dire de la lagune de Venise, mais de l'art cathédratique. Et chez Strasbourg, j'ai lu un petit passage hier soir, mais il y en a d'autres, il y en a deux, dans les 5e livre des Salons. On dit expressément que la situation de l'art cathédratique est pareille à ce qu'on trouve à Alexandrie et en Égypte. Parce que là, il y a l'homme qui travaille sur un terrain qui est dans l'eau, il faut faire des canaux, des algues, je ne sais pas comment on dit, des canalisations. Alors, c'est vraiment autre chose que je veux dire. Il y a certainement des analogies dans les lieux qui rappellent des analogies dans les textes, mais le premier passage que vous avez dit, c'était très intéressant avec les vagues qui arrivent de deux côtés, je bien compris, des dunes qui séparent le courant océanique qui sépare la lagune, le lac Maguire, là. Et ça m'a fait souvenir d'un passage de Procope, peut-être que M. Deroche va évoquer plus tard, celui dont il décrit les lacs qui a fait les constructions de suite où Justinien fait construire un pont. C'est le lac de Nirvet, c'est le pont de Nirvet, et là, il a encore une description de la mer et de deux côtés de la côte. Mais là, il y a aussi un passage. Je ne sais pas si dans le lac Maguire, il y avait un passage entre la mer et l'intérieur. J'ai l'impression que c'est une prolongation de la mer, en fait. Donc, c'est uni. Je ne pense pas que ça soit séparé complètement. C'est une sorte de lagune. Si je comprends bien la topographie. Mais d'abord, pour en ce qui concerne Venise, oui, c'est très frappant et j'étais frappée moi aussi de voir à quel point c'est très proche l'image du littoral vénitien avec tel qu'il est décrit aussi avec Alexandrie, le littoral d'Alexandrie. Et ensuite, j'aurais besoin de votre référence, ça sera bon. Je vais chercher parce que c'est vraiment
vraiment ça rejoigne bien cette réflexion. Et ensuite, pour l'ectasis, c'est aussi intéressant de voir, j'ai l'impression qu'il y a une partie du réel chez Sophrone, et bien sûr accentuée avec des images littéraires plus, mais ça correspond en fait au lieu précis de là on sait que c'était le sanctuaire des saints. Donc il y a toujours cet équilibre, cette balance entre la réalité et le fantastique. Mais je pense que en particulier pour l'ectasis, c'est une construction assez cohérente et précise du lieu. Donc, merci encore, Marina Detoraki. Je pense que nous allons abandonner la géographie avec le prochain orateur. Le plaisir de vous introduire monsieur le professeur Vincent Deroche de l'Université Paris-Sorbonne et de l'École de philosophie. Il a une communication consacrée à Procope, c'est-à-dire la mer dans les Aedificiis de Procope. Merci, Monsieur le Président. Alors, je remercie bien sûr d'abord les organisateurs de ce colloque d'avoir bien voulu m'inviter à leurs risques et périls. En effet, lorsque j'ai accepté un peu naïvement le colloque, bien sûr, et aussi le sujet des Aedificiis de Procope, qu'on ne présente plus, je ne m'étais pas bien rendu compte qu'en fait, quelqu'un déjà avait commenté la mer chez Procope, et ce quelqu'un s'appelle Procope, parce que tous les passages où il s'agit de mer chez Procope sont des entrées pensées, intégrées à un schéma, et déjà organisées d'une façon beaucoup plus forte que la plupart des mentions qu'on a dans le Aedificiis par ailleurs. Ensuite, il y a aussi, j'ai découvert, un article excellent récent de Jas Essner sur la rhétorique dans les Aedificiis de Procope. Esther vient de montrer effectivement que le Aedificiis emprunte pas mal de textes de type ancien, en particulier du temps de Strabon, Pausanias, les Pérégèses, etc. Et réinvente en un sens le type de l'éloge en le concentrant sur une seule catégorie de faits, les bâtiments. La question, l'éloge d'un personnage regroupe presque toute la vie. Alors il se trouve que Procope parle peu de la mer, dans un endroit plus un autre, c'est peu, dans tout l'Aedificiis. En général, c'est un terrien, un point tout à fait étonnant. Alors qu'évidemment, ceux qu'il décrit sont des pays qui en réalité sont tout autour de la Méditerranée, il a l'air d'oublier effectivement qu'il y a la mer entre eux. Il parle parfois de l'eau, mais ça, c'est les fleuves, l'approvisionnement en eau. Et en revanche, il va faire un très grand développement sur la mer elle-même pour un site précis, c'est Constantinople elle-même. Et dans ce cas-là, au contraire, la perspective va s'inverser. Pendant une bonne partie du développement sur Constantinople, c'est la mer qui va être le thème principal. Ça marche. Donc, en particulier, lorsqu'il présente l'Inclus, j'ai retenu cette phrase comme une sorte d'exergue, si vous voulez, comme je vais le montrer à l'instant, après avoir d'abord expliqué à quel point la mer orne Byzance. Je vous donne ici une citation et des traductions tirées de la bonne vieille édition de la Leuve, qui est un peu pratique. Alors, bien sûr, c'est un topos. Il est bien connu dans la rhétorique ancienne, l'éloquence eclectique, les éloges de ville, que la proximité de l'eau, et spécialement de la mer, embellit une ville. Et le traité presque contemporain de Julien d'Ascalon, qui a été édité une vingtaine d'années par Catherine Saliou, préserve une disposition légale tout à fait étonnante qui préserve le droit à la vue sur mer d'un bâtiment, c'est-à-dire qu'on interdit à d'autres bâtiments de se placer pour interposer, et avec des compensations financières, ce qui indique à quel point ce n'est pas simplement un thème littéraire, mais aussi une pratique bien réelle. Mais ici,
Procope va pousser beaucoup plus loin l'idée d'une interpénétration mer-terre de Constantinople, parce qu'il va donner la priorité à la mer. C'est que l'espace qui organise toute la région, dans sa description, telle qu'il la présente, c'est la mer et non la terre. D'où un paradoxe, évidemment, par rapport aux descriptions traditionnelles. Avec d'autres paradoxes, bien entendu. Le paradoxe de la mer apprivoisée, alors que vous avez bien montré, M. Maguire, tout récemment, le topos par excellence de la rhétorique ancienne sur la mer, c'est justement la tempête, le risque, le danger. Et aussi un paradoxe qui est déjà connu, mais qui va pousser très loin, au sens où la mer devient presque comme la terre, et vice-versa. Autrement dit, l'abolition des contraires et le paradoxe. Et je pense que de façon évidente, spécialement dans ce passage-ci, Procope, encore que plus ailleurs dans le reste du De Aedificiis, reprend la tradition en fait, de ces nombreux textes hellénistiques qui sont des collections de paradoxes, de mirabilia, de théâtre. Alors, je vais donc vous présenter rapidement certains textes, j'ai essayé de les classer relativement, mais nous ne masquons pas la réalité, les extraits parlent de plusieurs aspects à la fois, le classement est toujours une part d'arbitraire. Par exemple, tout d'abord, très peu après cette phrase que je viens de citer, Procope va rapidement présenter effectivement les mers qui environnent Constantinople. Alors évidemment, c'est un peu spécial parce qu'il y en a trois. Il compte la Corne d'Or comme un détroit analogue au Dardanelles et analogue au Bosphore. Mais vous voyez comment il les décrit, poussant littéralement par leur force la terre de ce côté-là, ils embellissent la cité en l'environnement. Et il y a donc trois détroits, etc., qui s'ouvrent les uns les autres, encore une fois, organisés pour la beauté et l'utilité de la ville. Tous très agréables à naviguer, souhaitables à considérer, c'est le fait de la ville, et tout à fait appropriés pour des ports. Alors là aussi, Procope, au passage, commence ce qu'on peut appeler une exagération tout simplement. Si l'embouchure en fait, du Bosphore sur la mer Marmara s'appelle jusqu'à la fin de l'époque ottomane le lieu du Shaitan, c'est du diable, c'était une bonne raison pour ça, il euphémise complètement la mer qui environne Constantinople, parfois avec de bonnes raisons, parfois beaucoup moins, c'est-à-dire qu'il pousse en fait le paradoxe au-delà du réel. Et ça, bien sûr, dans une intention littéraire. Autrement dit, on ne peut absolument pas lire Procope, au moins dans ce passage-ci, comme quelqu'un qui veut défier le réel, c'est quelqu'un qui a un projet d'abord littéraire et artistique, peut-être idéologique, mais je ne saurais pas le jeu. Alors, évidemment, le prodige numéro 1, c'est logique, il révèle la mer, c'est la Corne d'Or. Bien entendu, à cause de son calme, justement. Cette baie est toujours calme et fait ainsi peinture qu'elle n'est jamais perturbée. Comme si, par des limites qui se trouvaient là, arrêtaient les flots, et comme si toute perturbation s'arrêtait de cet endroit, tête spoléostrine, pour honorer la ville, pour respecter la ville. Alors, même l'hiver, donc, si cela se présente ou en cas de tempête, parce que je pense que c'est plutôt le sens second de tempête qu'on a, et lorsqu'il y a des vents très durs sur la haute mer et sur les détroits, une fois que les navires sont entrés dans ce golfe, c'est la Corne d'Or, ils avancent sans pilote et mouillent sans soin particulier. Car donc, le littoral de cette baie fait une distance de plus de 40 000 et fournit des mouillages partout. Si bien que lorsqu'un navire s'y mouille, donc la poupe est sur la mer, tandis que la poupe se repose sur le sol, comme si les deux éléments rivalisaient mutuellement pour voir lequel d'entre eux pourrait rendre le plus grand service à la cité. Alors là, vous retrouvez dans cette thématique que nous avons déjà vue, la combinaison des éléments, jusqu'à un point paradoxal, parce que terre et mer sont vus souvent dans la rhétorique antique comme antagonistes. Ici, au contraire, paradoxalement, ils collaborent dans cette exception géographique extraordinaire qu'est Constantinople et son site. Et ensuite, bien sûr, tout cela centré sur Constantinople. Alors, je passe également rapidement sur cette description de la réfection du martyrion de Saint-Antime, donc sur la Corne d'Or. Vous noterez la présentation de l'idée d'une frange craspéda du sanctuaire, c'est-à-dire des limites entre terre et mer, et justement ces limites sont toujours présentées comme à deux doigts de s'abolir dans les descriptions de Procope. Donc, toucher
par la mer, mais par un flot très agréable. En effet, ce n'est pas du bruit que les vagues arrivent ici, etc., ou s'attaquent à ces pierres, pas de grandes vagues, pas de pluie, ni rien, mais au contraire, juste une mer qui vient en quelque sorte légèrement effleurer le bâtiment. Alors, la formule finale est assez claire, l'endroit est embelli par la vue qui donne sur la mer. Alors, la réflexion de l'Anatopoulou, donc de deux sanctuaires qui sont de part et d'autre de l'embouchure sud du Bosphore, donne lieu à plusieurs réflexions assez intéressantes. Alors, ici en particulier, Justinien aménage un marché qui en fait est un espace maritime entouré d'un portique. Alors, ceux qui se promènent là sont ravis donc par la beauté des pierres et aussi parce qu'ils ont le plaisir de la vue de la mer et apprécient également les brises qui passent sur l'eau et les autres qui descendent des collines qui dominent le paysage. Alors, tout est organisé autour d'une notion que je connais mieux en latin que je ne le saurais dire en grec, amoenitas, le lieu agréable, le lieu d'agrément. Je n'ose pas dire paradisiaque, mais ce qui dans les lieux, disons, à échelle humaine normale, est au maximum de l'agrément possible. On pense aussi au refrigerium en latin, c'est les mots latins qui me viennent à l'esprit spontanément quand on voit cela. Oups, là j'ai fait un texte trop long pour d'un coup, excusez-moi. Ah oui, c'est le texte qui présente effectivement l'autre côté du Bosphore, où je voulais surtout vous faire remarquer vers le centre, totem et thalassé perirai athenes et nesutia peritomine toretto. Donc, cette rive, la mer coule autour d'elle, littéralement sans perturbation. Athenes et nesutia, calmement, peritomine toretto, l'entourant de son courant. Potamotropon et pontugusa, venant à la façon d'une rivière, ça paisiblement. Là encore, euphémisation complète, encore maintenant, s'il y a des pilotes très chevronnés pour naviguer le Bosphore, c'est parce que c'est justement un détroit qui n'est pas facile du tout. Alors évidemment, il parle de l'endroit aménagé par Justinien près de l'Anatopoulou. Et là, vous avez donc les quais sont bâtis de telle manière que des vaisseaux peuvent approcher du rivage. Ostekei pros delegantaitos periphleusin, oitus peripatus poiuvenoi. Si bien que ceux qui se promènent, les promeneurs, peuvent discuter avec les marins qui passent. Alors évidemment, pour moi, ça a rappelé le souvenir d'Istanbul de la fin des années 80, où dans certains endroits, la vente du bateau grillé se fait directement du bateau qui accoste au quai, et on tend le bras au client qui est sur le quai lui-même. Évidemment, à Venise, le parallèle aussi s'impose, d'une sorte d'absence pratiquement de rupture entre les deux éléments. Je dispense, si vous permettez, de description du bâtiment. Ici, donc, pour résumer, vous avez l'idée que la disposition des mers est conçue comme s'il y avait un plan. On n'ose pas dire un plan divin, car jamais il n'est invoqué comme tel, mais nous savons depuis Avril Cavron que justement, toute idée de mention de Dieu chez Procope est en général passée sous silence. La mer, en effet, forme une couronne autour de la cité, environnant la cité autant que possible. Et vous voyez que la terre le reçoit la partie qui reste, c'est comme si en quelque sorte la terre était définie par rapport à la mer en montre. Donc c'est la terre qui se trouve ici de là, au point que la colonne de la couronne qui part de la mer se réunit là. Bien sûr, il s'agit de la grande presqu'île qui est occupée par Constantinople. Et également, alors je ne prononçais pas sur la dédicace, la réflexion du sanctuaire de Christos et Nicolaos, sans doute pas Nicolas de Myra, mais je ne veux pas prononcer là-dessus, où la description est très intéressante parce qu'elle montre un usage du sanctuaire qui effectivement n'est pas vraiment le point sur lequel insiste les têtes byzantines de l'époque, le simple agrément. Les gens y vont, les oi Byzantioi infilantorontes et diatribunectu epiteison, donc les Byzantins y séjournent en adorant l'endroit très souvent, d'une part vénérant
et reconnaissant parce que les saints sont venus chez eux, ça veut dire Deus Dominus, et aussi Testuteminus Apollontes et Pretas, pour profiter de la beauté du sanctuaire, car le Basileus, évidemment, ayant forcé le courant de la mer, a, au-dessus évidemment des vagues, avancé très longuement les fondations du sanctuaire. Autrement dit, que le sanctuaire s'avance dans la mer, alors des parallèles ensuite ottomans qui sont bien connus là-dedans, en perturbant les limites entre terre et mer et en même temps les rendant presque indispensables l'un et l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque Justin est présenté comme bâtisseur en général de tous ces bâtiments, on le voit comme quelqu'un qui s'occuperait presque de ce qu'on appellerait maintenant en termes modernes de l'urbanisme, plutôt que de bâtiments les uns à côté des autres. Nous avons l'habitude dans le Aedificiis d'avoir des listes de bâtiments et une vision ponctuelle à chaque fois. Là, au contraire, c'est un système. Et où Antiphilostomimos, c'est Justinien. Justinien rivalise avec la nature et justement avec la mer. Donc, rivalisant avec la mer, pour la beauté autour de la Corne d'Or, car c'est elle qui est désignée par Kolpos, comme pour un embellissement en cercle, il a inséré, je pense que c'est le sens d'un tétéken, Taieratota, c'est sanctuaire. Il y en a plusieurs à la fois. C'est présenté comme un système, en fait, où les sanctuaires se répondent les uns aux autres, du fond à l'embouchure de la Corne d'Or. Ou même, c'est ainsi que le golfe de la Corne d'Or, littéralement, a reçu une distinction de la part du Justinien, c'est la traduction anglaise que vous voyez en dessous. Je dirais plutôt qu'il a été redéfini, redessiné par Nicolas. Kai Portman Detonalundion, Opera Minesten Artes, et pour les deux autres des trois dont je viens de parler, Okodonia Straseionas et Snegatikalos Extragatai Procotoyot. Leurs rives ont été amenées à une très grande beauté par des constructions, par la façon que voici. Donc, l'idée même que Justinien aussi serait en fait quelqu'un qui a travaillé à l'échelle de l'ensemble du site et du site vécu présenté comme maritime. Alors évidemment, la géographie particulière de Constantinople explique tout à fait cela. Mais la façon dont Procope le présente est complètement différente de ce qu'on voit dans le reste du livre. Alors, pour quelle raison? Disons, je ne me hasarderai pas à risquer trop d'interprétations, mais je crois qu'on peut parler d'exceptionnalisme autour de Constantinople de la part de Procope. Il est vraiment le considéré comme la ville reine. Et d'une façon assez intéressante, c'est l'un des endroits où Justinien paraît le moins comme le Deus ex machina qui fait tout ce qu'il veut, qui crée à partir de zéro. Là, en quelque sorte, il collabore simplement avec le site. Alors, l'autre passage assez curieux où il est question de la mer dans le Aedificiis, c'est au livre 4, un développement assez étonnant qui explique que la mer donc, de l'océan parcourt en fait toute la Méditerranée comme si c'était un fleuve et arrive jusqu'à Constantinople pour aller dans le pont, et qu'au passage, attirés par tous les agréments de cela, les gens de Constantinople ont bâti des proastégas, des demeures suburbaines en Thrace dans les quelques dizaines de kilomètres à l'ouest de Constantinople. Et horreur, c'est la faute de la mer, ça attire des invasions barbares, et c'est comme cela qu'Anastasia est obligée de construire des longs murs. Alors, cette interprétation est assez étonnante, c'est le mal qu'on puisse dire, faisant peser sur la mer la responsabilité d'Anastasia. Alors je dis responsabilité parce que curieusement Procope le présente comme une erreur et un désastre. Parce qu'en fait, les longs murs sont impossibles à tenir militairement et ne servent rigoureusement à rien. Alors j'avoue que l'interaction qu'on pourrait faire de ce texte reste délicate. Est-ce que c'est une Kaiser critique, parce que ça ressemble tout à fait? Est-ce que c'est Justinien en quelque sorte qui indirectement pourrait être visé? Parce que quand vous voyez ce petit texte, on pourrait l'insérer dans l'histoire secrète en quelque sorte, ou le temps. C'est un peu étonnant. Mais ensuite, comme vous l'avez vu, nous avons vu opérer plein de topoi, de lieux communs et de méthodes qui remontent à la rhétorique antique, en particulier à l'expraseis, le mot a déjà été prononcé bien sûr, la description de
Alors, en revanche, l'absent énorme, celui qu'on attendait absolument, c'est la mer richesse. C'est-à-dire la mer qui, bien sûr, fournit des ressources propres, mais surtout permet de convoyer les richesses du monde entier vers la ville qu'on appelle déjà Eudaimonosapolis, la ville bienheureuse favorisée par le sol. Alors, de temps en temps, finalement, Procope, vous l'avez vu, fait allusion à des navires qu'on peut amarrer par-ci par-là, mais si j'ose dire, c'est en passant, et n'en parle pas véritablement. Or, c'est un thème normal des éloges de ville, et on partait de Constantinople. Alors, presque contemporain, je renvoie à l'éloge de Justin II et Sophie par Corée, alors des vents latins, je reviens après, en particulier où Justin et Sophie, de leur palais justement de Sophrone, peuvent voir arriver les bateaux qui amènent les richesses du monde entier vers Constantinople. Procope ne parle jamais vraiment de cet aspect économique de la mer, ce qui est quand même assez curieux. Si on me permet, il a en quelque sorte une vision un peu esthétisante de la mer, vue uniquement comme le siège d'un agrément, d'une commodité, et pas d'un lieu de travail ou d'une productivité. Et cela renforce cette construction d'ensemble du décor chez Procope dans les passages sur la mer. C'est presque un décor de théâtre digne des romans grecs. Je ne vais pas pu m'empêcher de penser au très célèbre début des Éthiopies, où donc c'est un navire échoué sur le bord, avec tout le pittoresque qui va avec. Et de fait, la description que fait Procope ici ressemble à un paysage, mais au sens où on dit en peinture, un vélo, à quelque chose qui est construit, réarrangé, modifié, en vue de l'effet produit sur le lecteur. Et d'une autre façon différente de Jacques-Sester, je dirais bien volontiers qu'il faut faire attention avec Procope à l'aspect en partie artificiel et construit du texte. Sans vouloir dire que Procope dit n'importe quoi, très nettement, il applique des filtres rhétoriques et des intentions fortes et n'a pas pour objet essentiel une description proprement réaliste, comme on a tendance à le lire, comme d'une façon très positiviste, qui à mon avis est très problématique. Je vous remercie de votre patience. Merci, Vincent Deroche, pour la question. Propre. J'attends. Voilà. Réaction, question. Je vous remercie pour cet exposé. J'ai une question un peu classique quand on parle de Procope, parce que dans les anecdotes, dans l'histoire secrète, quand Procope critique le gaspillage de Justinien, il mentionne très spécifiquement des bâtiments, des constructions que Justinien a fait au bord de la mer, où il a repoussé, où il a essayé de contrôler la force de la mer. Donc, je me demande si vous voyez une contradiction là-bas ou si ça explique aussi un petit peu la filtre rhétorique que vient oui, de mentionner. Sans doute, effectivement, c'est bien connu, j'ai oublié de le mentionner, l'édition d'Aonel le note tout de suite. Lorsqu'on lit le passage de l'histoire secrète sur la critique sur les bâtiments, justement à côté de la mer, et qu'on lit à côté tous des gens sur Constantinople, qui met en valeur surtout ce qui est à côté de la mer, on a l'impression de quelque chose qui ne va pas, mais justement, c'est un grand classique chez Procope, on a l'impression que l'anecdota, l'histoire secrète, est véritablement l'envers des autres livres de Procope. Donc, c'est assez logique, en quelque sorte. Alors, il y a deux choses qui se lient là-dedans. Il y a effectivement, sans doute, en fait, un discours potentiellement ironique. Je me suis demandé si le passage sur les longs murs Anastasia n'était pas un peu de cet ordre-là, hein, sur les empereurs qui veulent trop bâtir et qui, en fait, font plus de bien que de mal. Enfin, c'est un peu l'origine de ce passage sur les longs murs. Et ensuite, c'est vrai que cette histoire de la mer, de la terre qui se compénètre, des limites entre mer et terre qui sont transgressées, ça renvoie aussi des figures classiques de la transgression et de l'hubris, et en particulier avec Xerxès dans les guerres médiques. Hein, c'est un topos absolument classique de l'hubris. Alors, plus qu'ailleurs, dans ces passages, justement, parce qu'il s'agit de la mer, Justinien semble être quelqu'un qui force la nature. Et ça, effectivement, dans la tradition de la rhétorique et l'historiographie antique, c'est complexe. Ça peut être un exploit,
ça peut être aussi en fait une marque surtout de démesure vouée à long terme à l'échec. Et lorsqu'on lit ensuite l'histoire secrète, on est tenté d'appliquer le filtre de lecture. Alors les Aedificiis doivent être écrits après ou pendant l'histoire secrète, puisque c'est le seul livre inachevé de Procope, de façon très claire, et donc on suppose que l'Aedificiis, c'est sa dernière œuvre, et qu'il a déjà écrit ou quasi écrit l'histoire secrète, qu'il même renvoie des conditions qui ont été retracées, qui sont déjà assez anciennes dans son parcours. La pénétration de la mer et de la terre, c'est peut-être possible aussi qu'il y ait une influence du roman grec dont tu parlais justement, parce que je ne sais plus si c'est chez Theodora ou chez Aedificiis, et ce motif est présent à propos du delta du Nil, justement. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que, par moments, certains points de la communication de Marina évoquaient des choses qui me rappelaient un peu, effectivement, la façon dont Procope décrit ce contact thermal du côté. C'était dans le même sens. Comment dire, un mot que tu as levé du reste, c'est Piazza-Menos. Je pense que c'est pour l'église de Saint-Nicolas et Procope, quelque chose comme ça. Ou non, bon, Saint-Nicolas. Et on a ça, et ça surprend un petit peu, et j'écoutais ce que tu disais, on n'a pas l'impression qu'il collabore avec la nature, il en tient compte, mais plutôt qu'il la rectifie, en fait. Alors, il y a ça, et c'est vrai qu'en même temps, on pense toujours qu'il peut y avoir une arrière-pensée. Le texte de Procope est très beau. C'est des passages qui sont extrêmement soignés, comme il y en a quelques-uns dans le Péritismatone. C'est-à-dire que vraiment, on a l'impression que toute critique, toute ironie est exclue. Non, je ne sais pas. Oui, tout à fait. C'est du style épidictique, et très clairement, par rapport à l'immense majorité du Aedificiis, c'est bien au-dessus. C'est-à-dire que c'est vraiment un passage qui se veut littéraire. Alors qu'il y en a d'autres où on n'est pas loin du style lithos modeste de l'historien ou de la description banale, etc. Là, Procope est tout à son affaire. Mais justement, ça n'exclut pas l'hypothèse d'une ironie à travers un très haut niveau rhétorique. Mais c'est un texte, justement, qu'il a plus pensé que la grande majorité. Ça, c'est très, très clair. Sur cette concept, s'il y a une vue vers plus vivante, avec des pêcheurs, avec des gens, avec des poissons, des marquages du bord d'or, est-ce que c'est vraiment une vue spécifique sur les bâtiments et par rapport aux édifices, ou bien il y a une vue personnelle et plus originale chez lui? Ah, bonne question. Alors, d'une part, il y a quelque chose qui n'est pas trop original, c'est évident de vanter les bâtiments aussi par leur position, comme dans les éloges de ville, on commence par le climat, la position. Mais ce qui me semble frappant, c'est que si on adopte une notion de critique littéraire comme la focalisation interne, on a l'impression que, contrairement à ce qui se passe dans d'autres passages du Aedificiis, on ne met pas le lecteur devant le bâtiment, mais devant les réactions des Byzantins de Procope devant le bâtiment. C'est beaucoup plus subjectif, organisé, c'est moins descriptif au fond. Je veux dire, souvent la description des bâtiments eux-mêmes est extrêmement faible. C'est ça qui est très étonnant par rapport au passage du Décéméris ou par rapport à Sainte-Sophie, alors qu'il n'en dit que plusieurs sont remarquables, ils sont en 3 lignes, et autres. Et on dirait que ce qui m'intéresse, ce qui m'a frappé justement, c'est comment ça fait système. Et qu'à la limite, chaque petite pièce du système ne l'intéresse que modérément, même s'il l'évoque au passage. Et là aussi, ce passage est quand même un peu exceptionnel dans les Aedificiis. Il mériterait sans doute une étude bien supérieure à ce que j'ai pu faire cette fois-ci. Alors, faut-il le rapprocher du passage sur Sainte-Sophie, qui commence bien sûr ce grand chapitre 1, mais qui là, au contraire, met Justinien et la prouesse architecturale au milieu. Ici, c'est moins. Les prouesses architecturales sont dites, mais tellement vite qu'elles n'apparaissent pas comme telles, en quelque sorte. C'est bien. J'avais juste un instant sur le plaisir qu'il y a à regarder la mer. Donc, féliciter le traité du lien interne. Mais ça réapparaît pas dans la Pira.
Il me semble aussi, oui, j'avoue que je n'ai pas regardé les titres, mais je suis pratiquement sûr que vous retrouveriez aussi dans les éloges, dans des discours de ce type-là d'époque comnène, on retrouverait cette notion qui en fait persiste hein, de façon claire, et d'ailleurs les rivages sont très valorisés à Byzance. Aussi d'un point de vue économique, c'est une autre question. Oui, je me souviens plus, mais je ne suis pas étonné. Effectivement. Je crois bien que Catherine Salius c'était quelque chose comme cela, justement. D'autres questions? Alors, j'attends les ordres. Je crois qu'il faut donner rendez-vous à demain. Oui, j'attendais les ordres de... Bon, alors, merci aux intervenants de la séance de l'après-midi. Je suis remercié aux participants et nous avons le reste de l'après-midi pour nous promener à Venise les samedis. Et les rendez-vous est pour demain. Et demain, à 12h, pour une séance consacrée à la mer et au pêche. Bonne soirée. You would like a short walk around the exhibition here. Yes, please don't forget that we're not releasing Voilà.